Sveiki, labrīt! Pulkstens ir 10. Man ir patiesi prieks jūs visus sveicināt starptautiskajā konferencē Justies, droši, migrācijas perspektīve. Mani sauc Sigita Zankovska-Odiņa, un es informācijas centrā iebraucējiem vadu Dialogu platformu, un man šodien ir tas gods būt kopā ar jums visas dienas garumā un moderēt šo konferenci. Konference tiek rīkota Patvēruma migrācijas un integrācijas fonda projekta informācijas centrs iebraucējiem 2 ietvaros. Dažas tehniskas lietas. Konference ir vērojama arī drošās mājas un Integration LV Facebook platformās, kā arī YouTube, bet man ir patiesi prieks, ka 102 cilvēki šodien ir kopā ar mums Facebook Zoom tiešraidē. Konferences darba valoda ir latviešu un angļu valoda, un tiem, kas ir Zoom platformā, ja ir nepieciešams tulkojums latviešu valodā,
atrodiet apakšā tādu globusiņu ar vārdu interpretation, un attiecīgi, ja jūs atstājat iestatījumu oriģinālu valodu, jūs dzirdēsiet to valodu, kādā notiek pasākums. Savukārt, ja lektors runā angļu valodā, jūs varat pārslēgties uz latviešu valodu, un tad attiecīgi jūs dzirdēsiet arī tulkojumu. Man ir lūgums visiem, kuri ir Zoom platformā, lūdzu nomainiet savus vārdus uz pilnajiem vārdiem, uzvārdiem, un iespējams arī brīdī, kad runās kāds no lektoriem, es aicinātu izslēgt savas kameras, jo tas, kā teikt, uzlabos interneta kvalitāti. Jums būs iespēja arī šodien uzdot jautājumus un piedalīties diskusijā, un jautājums jūs varat uzdot divos veidos, vai nu pēc katra runātāja jūs varēsiet pats uzdot jautājumu, paceliet tikai tādā gadījumā rociņu, lai es varu nofiksēt, kurš cilvēks vēlas uzdot jautājumu, vai, ja jūs to nevēlaties darīt pats, lūdzu ierakstiet jautājumu čata sadaļā, un tad arī attiecīgi šo jautājumu uzdošu. Un arī konferences beigās tad mēs varam sarīkot, ja mums paliks laiks, tādu nedaudz plašāku diskusiju. Ja tehniskie jautājumi ir skaidri, es domāju, ka mēs varam doties tālāk. Un, protams, lai projekts noritētu veiksmīgi, tam ir nepieciešama komanda un spēcīgs vadītājs. Un šī projekta viens no balstiem neapšaubām ir bijusi Gunta Viksne, biedrības Patvērums Drošā māja vadītāja. Un šīs dienas konference ir tikai viena no daudzajām projekta aktivitātēm, un tāpēc es aicinu Guntu pastāstīt, kādi tad ir projekta rezultāti un kādu ceļamaizi tas nodos tālāk nākamajam pakalpojumu nodrošinātājam. Gunta, vārds tev. Labrīt, labdien visiem šajā ziemas dienā. Esmu Gunta Viksne, biedrības Patvērums Drošā māja vadītāja, un esmu patiesi priecīga, ka šodien mēs visi kopā iegūsim jaunas zināšanas, akceptēsim jau zināmās lietas. Es aicinu jūs visus šodien aktīvi diskutēt un uzdot jautājumus, dalīties pieredzē un iegūt jaunus draugus un paziņas. Gribu pastāstīt, ka biedrība Patvērums Drošā māja jau no 2016. gada. Vai man kaut kas ir tulkiem? Tad man būtu jārunā laikam nedaudz lēnāk. Tad sāksim no sākuma. Jau no 2016. gada biedrība Patvērums Drošā māja īsteno projektu informācijas centrs iebraucējiem. Šī projekta laikā esam snieguši vairāk kā 8800 konsultācijas dažādos jautājumos, kas ir svarīgi iebraucējiem, kuri vēlas uzsākt dzīvi šeit Latvijā. Esam snieguši šīs konsultācijas vairāk kā 13,000 personām no 3 valstīm. Esam izveidojuši un koordinējuši ļoti kvalitatīvu tulku pakalpojumu, sniedzot tulkošanas pakalpojumu vairāk kā 1800 personām no dažādām valstīm. Esam nodrošinājuši vairāk kā 5000 dažādu dokumentu tulkošanu no dažādām valodām uz latviešu valodu. Ir notikušas ļoti interesantas un daudzas dialogu platformas integrācijas jomā par imigrācijas jautājumiem un panākti daudzi brīnišķīgi rezultāti. Esam organizējuši šajā projektā arī daudz radošās aktivitātes. Ir notikušas mācības starpkultūru komunikācijas jautājumā. Ir paveikt daudz šajā jomā, un es zinu, ka arī turpmāk būs daudz darba un būs daudz jaunu izaicinājumu. Vienlaikus šodien, ņemot vērā, ka šis viens no pēdējiem pasākumiem projekta ietvaros, es vēlos pateikt paldies visiem mūsu draugiem un sadarbības partneriem. Vēlos pateikt lielu paldies saviem kolēģiem par atbalstu šo daudzo gadu garumā un par kopīgu mērķu sasniegšanu. Es
Es tiešām esmu patiesi priecīga, ka jūs esat atraduši laiku šodien būt kopā ar mums šeit un izmantot šīs brīnišķīgās iespējas uzzināt kaut ko jaunu. Paldies jums! Paldies, Gunta. Un es domāju, ka mēs varam doties tālāk un varbūt nedaudz par darba kārtību šodien. Šodien mums būs 3 lieliski lektori un jums būs iespēja dzirdēt 3 dažādas pieredzes, 3 dažādus skatījumus, 3 dažādos jautājumos. Izmantojiet šo iespēju arī uzdot savus jautājumus, izmantojiet iespēju diskutēt par tēmu. Un šodien mūsu dienas kārtība ilgs līdz 13:20. Pa vidu būs neliela pauze, bet par to jau visu mēs dienas gaitā. Bet es domāju, jā, mēs varam doties tālāk. Un Latvijas sabiedrības attieksme pret migrantiem, tā skaitā pret bēgļiem un patvērumu meklētājiem, vienmēr ir bijusi ļoti piesardzīga. Un es nebaidīšos teikt, bieži vien pat noraidoša. Tomēr karš Ukrainā ir parādījis, ka migrācijai var būt arī citāda seja. Vai ātrā spēja mobilizēties atbalstam gan valsts un pašvaldību līmenī, gan sabiedrībā kopumā būs radījusi ilgtspējīgu un atbilstošu modeli arī attiecībā pret cilvēkiem, kuri Latvijā ierodas no Afganistānas, no Sīrijas vai kādas citas mums daudz tālākas un iespējams arī nesaprotamākas valsts. Jo jāatcerās, ka karš paliek karš, neatkarīgi no tā, kurā valstī tas notiek, un cilvēkam ir svarīga drošība. Neatkarīgi no valodas, reliģijas vai kultūras, kuru viņš ikdienā lieto vai praktizē. Mainās tikai attālums, kādā tas notiek no mums. Līdz ar to arī mainās mūsu personiskā iesaiste un uztvere par tā bīstamību vai nepieciešamību palīdzēt. Man ir patiesi prieks, ka mūsu vidū šodien ir Inta Mieriņa, kura runās par tēmu migrācijas tendences, šī brīža situācija, ko varam mācīties no šodienas. Inta Mieriņa ir Latvijas Universitātes sociālo zinātņu fakultātes asociētā profesore, Filozofijas un socioloģijas institūta vadošā pētniece un diasporas un migrācijas pētījumu centra direktore. Viņa ir vairāku nozīmīgu migrācijas pētījumu vadītāja, kas koncentrējas uz migrantu subjektīvo pieredzi un integrāciju, kā arī sadarbību ar Latvijas diasporu. Strādājot pie dažādiem liela mēroga starptautiskiem salīdzinošiem pētījumiem, Inta Mieriņa ne tikai veido sadarbību ar zinātniekiem daudzās valstīs Eiropā un ārpus tās, bet arī regulāri sniedz ieteikumus Latvijas politikas veidotājiem saistībā ar migrācijas un integrācijas jautājumiem. Inta, vārds jums. Jā, labdien, izdevās ieslēgt mikrofonu. Gribēju vispirms teikt lielu paldies pasākuma organizatoriem un īpaši paldies, protams, Guntai un visiem drošās mājas cilvēkiem. Tas darbs, ko jūs darat, ir patiešām nenovērtējams un fantastisks, un man ir prieks būt šodien kopā ar jums un ar citiem konferences dalībniekiem un dalīties varbūt tādos spilgtākajos iespaidos, kas saistībā arī ar pēdējā laika notikumiem ir radušies mūsu zinātnieku vidū, kas ir tas, par ko mēs diskutējam, kas ir tās aktualitātes un kas ir tas, kā šie pēdējā laika notikumi ir mainījuši varbūt mūsu domāšanu par migrācijas procesiem, par integrācijas procesiem. Un es ceru, ka tas varētu būt interesanti arī jums un arī cilvēkiem tieši, kas strādā praktiski ar integrācijas jautājumiem. Es tad mēģināšu šērot prezentāciju, ja, tā, kā jums liekas, tas ir tā, share screen, tā, rekutelēkam būs. Redzat prezentāciju? Slideshow. Ir redzams, viss kārtībā? Jā, ir kārtībā. Labi, tā. Tātad
No sākuma varbūt parunāsim mazliet par bēgļu plūsmām tieši no Ukrainas un citiem aktuāliem izaicinājumiem pasaulē, kas ir saistīti tieši ar patreizējām bēgļu plūsmām. Lūk, ir saprotams, ka mēs esot tik tuvu Ukrainai, mēs varbūt īpaši sāpīgi arī izjūtām un ļoti sekojam līdzi šiem Ukrainas jautājumiem. Un Latvijas gadījumā, protams, tās bēgļu plūsmas, ko mēs saņemam no Ukrainas, ir ļoti, ļoti lielas salīdzinājumā ar to, kā tas ir, pie kā mēs esam pieraduši. Ja? Un līdz ar to tas pirmais jautājums ir, kā tad ir, kāda ir tā objektīvā situācija, mēs skatāmies tā kā no starptautiskas salīdzinoša viedokļa, cik liela ir patreizējā bēgļu krīze. Lūk, un tad ANO bēgļu aģentūras dati rāda to, ka uz doto brīdi reģistrētie Ukrainas bēgļi Eiropā jau ir gandrīz 8 miljoni cilvēki. Kā jūs zinat, kopumā Ukrainā tātad ir ap 40 miljoniem, tātad tas ir ļoti, ļoti, ļoti daudz. Un kopumā tas būtu apmēram 17,5% no valsts iedzīvotājiem. Lai apmēram tā kā salīdzinātu, cik daudz tas ir, tad kopumā, ja mēs skatāmies uz Latvijas diasporu, tad šobrīd tiek izvērtāts, kā ārpus Latvijas dzīvo apmēram 14% latviešu vai Latvijas valsts piederīgo, bet iztēlojoties, kā tas būtu, ja viņi visi būtu izbraukuši tagad 1 gada laikā. Ja? Un tas ir tas būtībā, kas tagad ir noticis Ukrainā. Tā kā, protams, ka priekš šīs valsts tā ir milzīga, milzīga katastrofa, un tas ir arī tas, ko mēs redzam. Kā tas ir, ja mēs skatāmies uz kopējā Eiropas fona? Tātad, ja mēs atskatāmies atpakaļ uz 15. gada bēgļu krīzi, tad tajā laikā, jūs zināt, cik tas izraisīja milzīgas sekas un politiskus satricinājumus visā Eiropā, tajā laikā Eiropā patvērumu lūdza tikai, es varu tagad teikt vārdu, tikai 1,3 miljonu cilvēku. Ja? Gandrīz tikpat arī 16. gadā. Tātad tas ir būtiski mazāk nekā mēs šobrīd saskaramies ar Ukraiņu, tātad cilvēkiem, kas emigrē no Ukrainas. Papildus, protams, jāņem vērā, ka nekur nezūd arī citi bēgļi, un tieši pēdējā gada laikā arī ir jau statistika, kas nāk iekšā, rāda, ka 2022. gadā bēgļu skaits ir ievērojami palielinājies, salīdzinot ar 2021. gadu, ja, un tas ir neņemot vērā Ukraiņus. Līdz ar to, migrācijas satricinājumi ir ļoti, ļoti, ļoti lieli šobrīd, un patiešām tā krīze, ko mēs pieredzam, ir Eiropas mērogā, pēdējo dažu dekāžu gadā, tā ir nepieredzēta krīze, ja. Kas ir vēl būtiski, tas, ka šī krīze, salīdzinoši, teiksim, ar 15-16 gadu, ļoti atšķirīgi skar dažādas Eiropas valstis. Ja iepriekš vairāk tā kā uzņēma tieši Dienvidu Eiropa, šos te bēgļus, kas nāca no Āfrikas, kas nāca no tuviem austrumiem un tam līdzīgi, ja, tad šobrīd visvairāk ir uzņēmusi tieši Dienvidu Eiropa. Tieši interesantā kārtā tieši tās valsts, kas 15-16 gadā visvairāk iebilda pret bēgļu sadalas kvotām, pret vispār jebkādu bēgļu uzņemšanu, tad tās ir valstis, kas ir uzņēmušas visvairāk Ukraiņu bēgļu. Un jau Polijā jau ir apmēram 1,5 miljonu šo bēgļu, Vācijā 1 miljonu, Čehijā ir 500 miljonu. Tātad tās valstis, kur ir visvairāk, ja, bet arī Latvijā, kā mēs redzam, jau ap 40,000 šo cilvēku jau ir ieradušies un prasījuši tātad palīdzību. Lūk, ja mēs skatāmies tā kā procentu, protams, dažas valsts ir lielākas nekā citas, un līdz ar to, ja mēs skatāmies, cik liels sloks, es nedomāju tādā negatīvā nozīmē, bet tādā resursu nozīmē tas ir dažādām valstīm, tad visvairāk, tā kā visdāsnākā šādā ziņā ir, protams, bijusi Ukraina, kas ir pieņēmusi apmēram 4, tik daudz, kas ir apmēram 4% no viņa valsts iedzīvotājiem, un Čehija. Latvijas gadījumā, tātad salīdzinot ar kopējo iedzīvotāju skaitu, tas būtu apmēram 2%, kas arī nav maz, protams, ja, kas, protams, rāda papildus izaicinājumus gan saistībā ar mājokļiem, gan saistībā ar sociālo nodrošinājumu un tam līdzīgi. Papildus, kas ir tās tendences, kam arī ir jāsako līdzi, ir tas, ka, protams, ir augusta migrācija no Krievijas. Mēs redzējām pašā kara sākumā, kad strauji auga kvalificēto cilvēku emigrācija no Krievijas.
Un, protams, pēdējā laikā mēs arī redzam, ka šie potenciāli mobilizētie cilvēki arī meklē iespējas izvairīties no iesaukšanas dienestā un dodas uz citām valstīm. Protams, ka šo valstu reakcija ir ļoti dažāda. Baltijas valstis un daudz cits ir pateikuši, ka viņš šos cilvēkus neņems. Vācija ir pateikusi, ka viņš šos cilvēkus ņems. Līdz ar to tas atkal ir ļoti interesanta tēma, ja, par to, kā šādā situācijā valstīm vajadzētu reaģēt. Vai šādus te bēgļus būtu jāpieņem? Jo ir argumenti, kāpēc jā, ir argumenti, kāpēc nē. Ja? Līdz ar to tas ir ļoti smags jautājums un ļoti sarežģīta lēmuma, kāpēc konkrēta valsts izvēlās to darīt vai nedarīt, ja? Šiem cilvēkiem palīdzēt. Man likās ļoti interesanti arī pašā kara sākumā, kad Baidens, Amerikas prezidents, pateica to, ka Amerikai būtu jābūt atvērtai pret šiem Krievijas kvalificētajiem emigrantiem, kas, ir skaidrs, teiksim, kara sākumā tie, kas pamet Krieviju, lielā mērā bija tie, kas neatbalstīja to, kas notiek. Un tie bija tieši kvalificētie, tie bija, teiksim, IT sektora darbinieki, tie bija zinātnieki, tie bija citi kvalificēti cilvēki. Un faktiski Amerikas tā pozīcija tajā brīdī bija tāda, ka lūdzu brauciet pie mums. Jo viņi to saskatīja tā, ka tas tieši, patiesībā vājina Krieviju, ja, ka šie kvalificētie cilvēki, inženieri visādi un datoriķi un tam līdzīgi, ka pamet Krieviju. Lūk, tā pašā laikā, teiksim, tādas valsts kā Latvija vai citas, zinām, arī drošības risku dēļ, protams, izvēlējās šīs robežas maksimāli slēgt un šo bēgļu plūsmu no Krievijas bēgļi, bet katrā ziņā cilvēki, kas vēlējās pamest Krieviju dažādos veidos, tātad plūsmas ierobežot. Ja? Tā kā katrai valstī ir savi izaicinājumi un ļoti sarežģīti jautājumi, par ko diskutēt. Lūk. Vienlaikus ir jāņem vērā arī tas, ka tieši arī jauna lieta relatīvi, kas ir parādījusies, ir tas, ka mēs arvien skaidrāk redzam, ka migrāciju var izmantot kā hibrīda kara elementu. Ja? Mēs redzējām, kas notika 2021. gadā, kad būtībā Baltija un Polija saskārās ar to, kad Baltkrievija vienkārši būtībā gan ar viltus aicinājumiem, gan burtiski ar varu spieda pāri šos tuvo austrumu migrantus pāri mūsu robežām. Un atkal te bija ļoti daudz diskusiju par to, vai šiem cilvēkiem ir jāpalīdz, vai viņiem nav jāpalīdz, kā tad rīkoties ir humāni, kā rīkoties ir pareizi. Un šie ir atkal ļoti sarežģīti jautājumi, ja? Ļoti sarežģīti jautājumi, uz kuriem nav vienkāršas atbildes, uz kuriem mēs arī gan pētnieki, gan arī, teiksim, politiķi par to diskutē, un vēl līdz šim ir ļoti dažādi viedokļi. Latvija noreaģēja diezgan skarbi, tāpat kā to darīja arī citas Austruma Eiropas valstis, un neraugoties uz to, 2021. gadā Latvijā patvērumu pieprasījumu skaits saistībā tieši ar šo situāciju pieauga aptuveni 4 reizes, ja, salīdzinoši ar gadu iepriekš. Tā kā, ja nebūtu šī reakcija bijusi tik skarba, ja, tad mums tas būtu daudz vēl vairāk. Un jau tie skaitļi jau radīja papildus izaicinājumus un papildus sarežģījumu mūsu migrantu uzņemšanas un integrācijas sistēmai. Papildus, protams, ir jāņem vērā tas, ka dotajā momentā nav noslēpums, ka Krievija cenšas izmantot šo pārtikas piegāžu traucējumus no Ukrainas, lai mākslīgi radītu papildus bēgļu plūsmas uz Eiropu un papildus šo saspīlējumu, kas ir saistīti ar migrantu uzņemšanas jautājumiem. Un tā kā mēs redzam, ka mums ir jāapzinās, ja, ka šī migrācija tiek izmantot kā hibrīda kara elements, un man jāsaka ļoti skumji, ka ir atsevišķas valstis, kuras patiešām to vēl nesaprot un neredz, jo īstenībā šādā te veidā mēs nodaram tikai sliktumu, ja mēs neapzināmies tās reālās problēmas, kas ir, ja, un ka arī šie bēgļi jau tiek izmantoti. Ja, ja, un līdz ar to tur nav uzvarētāji tajā visā, ja izņemot šos cilvēkus, kas kurina šo situāciju. Lūk, runājot par to, ko tad mums ir parādījusi patreizējā bēgļu krīze. Šī krīze būtībā izgaismoja sistēmiskās problēmas bēgļu uzņemšanā Latvijā un citviet. Teiksim, ja līdz šim mēs bijām mazliet iemiguši, jo lielā bēgļu krīze 15. gadā bija garām, un tās kvotas vairs nebija aktuāli, un mēs to saņēmām jau relatīvi maz tur to cilvēku, cik tur daži 10 gadā, ja. Līdz ar to tas viss tā kā bija noklusis un tagad pēkšņi mums atkal ir tūkstošiem cilvēku, kam ir vajadzīgs atbalsts, un līdz ar to tas, protams, izgaismoja arī tās visas krīzes, visas problēmas mūsu migrācijas un integrācijas sistēmā.
Bet vienlaikus, kas ir pozitīvi, tas parādīja arī to, kā jau arī Sigita minēja, cik ļoti lielā mērā šī sistēma faktiski ir spējīga mainīties un pielāgoties un izskatīties pavisam savādāk, nekā tā varbūt ir izskatījusies pirms tam. Un tas ir patiešām fascinējoši, ka Centrāla un Austruma Eiropas valstis, kas līdz šim ir bijušas visskeptiskāk noskaņotas pret bēgļiem, tā skaitā gan Polija, gan Baltija, gan Čehija, ir bijušas tās, kas visplašāk ir atvērušas savas durvis Ukraiņiem. Ja? Kas ir vēl interesanti, ir valstīs, kur tipiski pilsoniskā līdzdalība ir zema, atkal šīs Centrāla Austruma Eiropas valstis cilvēki metās gan aktīvi palīdzēt, gan ziedot, gan dažādos veidos iesaistīties, kas līdz tam pilnīgi nebija raksturīgi šīm postpadomu valstīm. Ja? Tā kā patiešām tas ir kaut kas absolūti fenomenāls. Un interesanti ir, mums no zinātniskā viedokļa, ja, mēs ļoti daudz runājam par to, kas ir tie faktori, kāpēc cilvēki iebilst pret migrāciju, kāpēc viņi negrib, kāpēc rodās šie aizspriedumi, ja. Bet tas, ko jaunu parādīja šī krīze, ir tas, ka nozīme ir ne tikai rasē, izglītībai, tur vēl kaut kādiem citiem faktoriem, par ko mēs klasiski runājam, bet ka ir nozīme arī politiskajai ideoloģijai. Ja, jo priekš mums šī palīdzība Ukrainai bija arī palīdzība pret mūsu faktiski tādu ideoloģisko pretinieku Krieviju, kas apdraud arī Baltijas valsts. Ja, un respektīvi, tur ir šis politiskais elements, kas īstenībā migrācijas pētniecībā līdz šim nebija pietiekoši apzināts. Ja, un šobrīd tas parādās ļoti, ļoti interesantā, skaistā veidā. Lūk, jautājums ir tāds, vai šī visa situācija atstās nospiedumu arī uz attieksmi pret bēgļiem Latvijā, jo jūs arī zinat no daudziem pētījumiem, tas, ka, diemžēl šī situācija Latvijā ir tāda, ka lielākā daļa Latvijas sabiedrības tomēr nav pozitīvi noskaņot pret imigrāciju. Tiesa ir ļoti dažādi, es arī par to šodien runāšu, ja, bet kopumā nav īpaši pozitīvi noskaņot pret imigrāciju, ja. Un jautājums ir tas, ka vai tagad, kad saskaroties, teiksim, ar Ukraiņiem, kas ierodas Latvijā, varbūt, ka tas nedaudz mainīs arī šo kopējo narratīvu un ka būs iespējams arī mazliet pavērst šīs attieksmes mazliet pozitīvākā un empātiskākā virzienā. Kas ir interesanti no politiskā viedokļa. Darbs ar Ukrainas bēgļiem ir ļoti, ļoti sarežģīts, tāpat kā ar jebkuriem bēgļiem īstenībā. Ja? Labi, es lietoju vārdu bēgļiem, kaut arī šis status nav tāds, bet vienkārši, lai mēs vienkāršāk varam par to runāt. Ja? Tātad tas prasa sadarbības starp dažādām institūcijām, pašvaldībām, krīzes situācijām, ar ko līdz šim ir bijusi maza pieredze. Tā kā tas ir tiešām bijis ļoti liels izaicinājums gan iestādēm, kas ar to strādā, gan it īpaši pašvaldībām. Ja? It īpaši tām pašvaldībām, teiksim, kas saskārās ar lielāko šo bēgļu skaitu. Attiecīgi, gan politikas, tā kā tas ir jauns izaicinājums, un gan politikas veidotāji, gan praktiķi, tas ir arī bēgļu organizācijas, ir pauduši bažas par to, ka mums trūkst informācijas arī par šiem Ukrainas migrantiem. Un tostarp arī par sniegt atbalstu kvalitāti un atbilstību. Un tas ir atkal tas, kur mēs kā pētnieki, tas būtu mūsu uzdevums mēģināt arī vairāk pētīt un izzināt un apzināt un saprast, kā tad mēs varam labāk šiem cilvēkiem palīdzēt. Jo šobrīd šis atbalsts patiešām lielā mērā tomēr ir bijis tā kā ad hoc, cik varēja tajā brīdī un kā varēja, ko izbīdīt, to ir izdarīja. Ļoti daudz ir izdarīts, protams, nesalīdzinām daudz, nesalīdzinām vairāk nekā, teiksim, ir bijis pieejams citiem bēgļiem patvērumu meklētājiem. Bet jebkurā gadījumā ir vēl daudz neskaidrības, kā mēs varam labāk to visu palīdzēt. Un, protams, daudz neskaidrības arī par to, kas tagad būs nākotnē, kas, piemēram, būs no nākamā gada, ja kāds atbalsts būs, kāds atbalsts nebūs un tam līdzīgi. Liela problēma šajā visā situācijā ir neskaidrība par nākotni. Ne tikai tā, ko es minēju, ka neskaidrība par atbalstu, kas būs ar šo atbalstu, cik ilgi tas būs pieejams un kāds, bet arī neskaidrība par to, cik ilgi šie bēgļi pie mums būs, jo skaidrs, ka liela daļa no viņiem cer un vēlas atgriezties Ukrainā. Un līdz ar to atkal ir grūti plānot, ja tu īsti nav īsti priekšstata par to, teiksim, kā tas varētu izvērsties. Varbūt mums gaidīt jaunas, tagad papildus lielas bēgļu plūsmas saistībā ar patreizējiem uzbrukumiem un infrastruktūrai, kas notiek. Ja? Ir ļoti daudz neskaidrības, un atkal tas ir tāds moments, kas ir ļoti sarežģīti no lēmumu pieņemšanas viedokļa. Lūk. Tagad pavisam daži vārdi par migrācijas plūsmām Latvijā. Kas ir noticis Latvijā? Pamazām atkopjoties tātad pēc šīs ekonomiskās krīzes, emigrācijas rādītāji Latvijā patiešām ir samazinājušies, bet imigrācijas lēni aug.
Līdz ar to šogad ir pirmais gads, tiešām pirmais gads, kad faktiski mēs esam nonākuši pie neto migrācijas rādītājiem, kas ir tuvu nullei. Tātad Latvijā iebrauc gan tikpat daudz cilvēku, kā izbrauc. Tas ir īstenībā fantastisks rezultāts. Igaunija to sasniedz jau pirms dažiem gadiem, un mēs tā kā uz viņiem skatījāmies, un es atceros vēl pāris gadus atpakaļ, mēs tā kā skatījāmies ar cerību, ka Latvijā arī vajadzētu tā kā sasniegt šo situāciju. Tad šobrīd mēs šeit esam, pateicoties tam, kad ir mazinājušās emigrācijas plūsmas. Bet vienlaikus, protams, arī Latvijā uzņemto bēgļu skaits, neskaitot Ukrainas, protams, ir saglabājies ļoti mazs. Tā kā šī imigrācija vairāk ir cita veida. Tas ir gan studenti, gan arī tieks pievienojās ģimenei un tam līdzīgi. Kas ir vēl būtiski, tas, ka mainās migrācijas geogrāfija. Pat pirms kara Ukrainā jau bija tendence samazināties imigrācijas apjomam no NVS valstīm, bet pieaugt tieši no rietumu valstīm. Protams, lielākā daļa no tiem ir mūsu pašu remigranti. Un arī paši mūsu emigranti arvien retāk ar savu mērķi izvēlējās NVS valstis, īpaši Krieviju. Tā kā faktiski šī mūsu migrācijas ceļu saistība ar Krieviju, viņa vājinājās jau visus pēdējos gadus. Un, protams, ka tagad šī situācija būs vēl dramatiskāka, tā kā mazinājusies, šīs migrācijas saites ar Krieviju. Kas līdz tam nemaz nebija tik mazs. Patiešām mums jau lielākā daļa, kā jūs arī, kas strādā ar to zina, īstenībā lielākā daļa imigrācijas nāca tieši no šī reģiona, nevis no kaut kurienes citurienes. Lūk, tā kā, kas ir vēl būtiski, tas, ka no izbraukušajiem Latvijas pilsoņiem atgriezties plāno tomēr tikai neliela daļa. Un migrācijas iztrūkums lielā mērā tiek kompensēts uz citu valstu pilsoņu rēķina. Tā kā, būtībā tie, kas iebrauc, tas, liela daļa tomēr ir tā kā citām valstīm. Lūk, aizbrauc bieži vien, kas vēl būtiski? Būtiski ne tikai šie migrācijas skaitļi, cik daudz aizbrauc, bet arī kas ir tie, kas aizbrauc un kas ir tie, kas iebrauc. Un Latvijas gadījumā, diemžēl, ir tā, ka aizbrauc bieži vien tieši cilvēki, kas ir jauni un ar augstu izglītības līmeni, bet iebrauc dažādi. Un līdz ar to šos migrācijas procesu rezultātā vienalga mēs zaudējam cilvēku kapitālu. Vēl interesanti tas, ka mazākumtautības no Latvijas aizbrauc un sagaidāms, ka arī nākotnē aizbrauks vairāk nekā latvieši. Tad būtībā migrācijas rezultātā pieaug latviešu proporcija Latvijā un arī pieaug cilvēku ar zemāku izglītības līmeni proporcija Latvijā. Tas ir tās migrācijas sakas, interesanti, kā tas izvēršās. Lūk, un pētījumi liecina par augstu emigrācijas potenciālu Latvijā, tā kā ir iespējams, ka arī 2022. gads vēl ieviesīs kādas korekcijas, ņemot vērā to, kas notiek starptautiski pasaulē. Tas, ka šī nedrošība, mēs zinām, ka bija cilvēki, kas mazliet nopanikoja, varbūt un pašā kara sākumā arī izvēlējās aizbraukt. Tā kā, redzēs, ir iespējams, ka vēl šis gads, ka mēs vēl redzēsim arī kādas izmaiņas. Interesanti ir tātad nākamais, ko es gribu parunāt, ir par attieksmi pret migrāciju. Runājot par attieksmi pret migrāciju, tad lielākā, mums bija pētījums tieši arī 21. gadā, kur mēs arī konstatējām to, ka īstenībā lielākā daļa sabiedrības uzskata, ka imigrantu skaits Latvijā būtu jāpatur patreizējā līmenī. Bet 24%, tad gandrīz katrs ceturtais uzskata, ka migrantu skaits būtu Latvijā jāsamazina. Un tas bija tad 21. gads. Bet šajā pētījumā mūsu viens no galvenajiem mērķiem un domām bija parādīt to, ka faktiski mēs nevaram runāt par Latvijas iedzīvotāju attieksmi pret imigrāciju vai imigrantiem kā tādiem, ka ir ļoti, ļoti liela starpība, par ko mēs runājam. Vai tas ir cilvēks, kas ir balts un kas ir no līdzīgas kultūras kā mūsējā, vai tas ir cilvēks, kas ir savāds un jocīgs, ko mēs neesam saskārušies, kas nāk kaut kur no kaut kādām tālām nezināmām valstīm, nepazīstamām kultūrām un tam līdzīgi. Un tas bija tieši tas, ko mēs arī ieraudzījām mūsu aptaujā, tas, ka tieši Ukrainas, cilvēks no Ukrainas gatavi bija uzņemt gandrīz, tā kā puse no sabiedrības teica, ka mums vajadzētu pat palielināt imigrāciju no Ukrainas, ka vajadzētu nedaudz vai daudz šos cilvēkus no Ukrainas piesaistīt, un tikai kaut kādi
Cik tur mums bija tie procenti? Nu, mazi ļoti, kas teica. 16%, kas teica, ka mums nevajag nevienu Ukrainu vispār, ja? Tā kā kopumā pret Ukraiņiem bija tajā brīdī jau ļoti pozitīva attieksme. Interesanti, ka līdzīgi pozitīvi bija attieksme arī pret imigrantiem no Krievijas, un tikai 23%, ka mums nevajag nevienu no Krievijas. Protams, ka tagad atkal tas varētu būt mainījies. Būtu interesanti apstīties, kā tas ir mainījies. Vienlaikus, ja mēs skatāmies, teiksim, Sīrija, 43% saka, mums nevajag nevienu no Sīrijas, ja? Un tikai kaut kādi 11% saka, jā, mums vajadzētu daudz vai nedaudz no Sīrijas. Līdzīgi tāpat arī Somālija. 51% saka, nevienu nevajag. 49% nevienu nevajag no Afganistānas. Jā, respektīvi, mēs redzam, ka ir ļoti, ļoti dažādi šī attieksme. Interesanti arī tas, ka mēs skatāmies, tātad, kas ir svarīgi bēgļos un imigrantos. Tātad mēs galvenā lieta, ko cilvēki uzsver, tas, lai viņi spētu runāt latviešu valodā. Un tāpēc ir svarīgi arī, un tā arī ir, ka daudz no Ukrainas šiem cilvēkiem, kas iebrauc ļoti ātrā laikā, ir spējuši adaptēties un iemācīties arī latviešu valodu, un tas īstenībā Latvijas sabiedrībai rada ļoti pozitīvu iespaidu. Tas ir ļoti, ļoti svarīgi Latvijas cilvēkiem, kad viņi redz, ka Ukrainas tie cilvēki mācās latviešu valodu. Lūk, tur baltādas krāsas, protams, cilvēki neatzīst, ka tas ir svarīgi, bet no realitātē mēs zinām, ka, diemžēl, tas var radīt savus iespaidu. Runājot par riska faktoriem, tātad tas mums konsekventi parādās vienā pētījumā pēc otra, ir tas, ka ļoti Latvijā tomēr ir šis ļoti izteikti šis welfare šovinisms, kā mēs sakām, labklājības šovinisms, ka tomēr vietējie Latvijas cilvēki ļoti rūpīgi skatās, lai tas, ko saņemtu bēgļi, nebūtu vairāk kā tas, ko saņem vietējie. Un ja viņiem ir sajūta, ka, teiksim, šie bēgļi saņem kaut ko vairāk, tad tas var radīt ļoti negatīvas emocijas. Ja? Kā jūs redzat šajos datos, migrantiem jābūt tādām pašām tiesībām uz labklājību kā Latvijas iedzīvotājiem, un šajā gadījumā tikai 47% saka, ka jā, un ir pietiekuši liela daļa, kas pasaka, ka tomēr, nē, ka tomēr tā nav. Te pašā laikā lielākā daļa arī Latvijas iedzīvotāji uzskata, ka darba devējiem ir jādod priekšroku cilvēkiem no Latvijas, nevis darbspēkam no ārzemēm. Jā, tā kā tas pastāvīgi tiek salīdzināts. Piemēram, ja Ukraiņiem tiek iedoti kompensācijas, teiksim, dzīvokļiem, tad bieži vien parādās ziņas, kā jūs arī esat ievērojuši par to, ka kā ar Latvijas pensionāriem? Latvijas pensionāriem arī nav naudiņas, Latvijas pensionāri arī nevar atļauties komunālos maksājumus. Ja? Un līdz ar to šie salīdzinājumi, tas ir tas, kas var mazināt šo labo gribu attiecībā pret Ukraiņiem. Lūk, un man pēdējā tā daļa, ko es gribēju stāstīt, bija tieši arī par integrācijas lietām, un tas, ko man ir bijis tieši nesen pētījums, kur mēs būtībā parādām, ka tas, kā paši bēgļi un patvērumu meklētāji uztver integrāciju, bieži vien stipri atšķirās no tā, kā mēs to uztveram, sēžot savos akadēmiskajos kabinetos, ja, vai politiskajos krāslos. Ja. Un par to es arī gribēju parunāt. Faktiski mums bija viens pētījums, kas bija arī no Latvijas zinātnes padomes atbalstīts, kur viens no jautājumiem, ko mēs arī mēģinājām izzināt un saprast, ir, ko tad vispār nozīmē integrēties, ja? Kā tad bēgļi un patvērumu meklētāji paši uztver, nevis bēgļi, bet šī gadījumā mums patiesībā es mazliet būtu neprecīzi izsakos. Mūsu pētījums, viņš nebija vērsts tieši uz bēgļiem patvērumu meklētājiem, viņš faktiski bija vērsts uz Latvijas emigrantiem. Viņš bija vērsts uz Latvijas emigrantiem citās valstīs un tieši īpaši pievēršoties tai daļai, ko mēs saucam par likvīdajiem migrantiem, ja? Jeb tādiem, kas negrib īsti iesakņoties nevienā valstī, kas jūtās labi jebkurā vietā un kas gatavi pārcelties uz tur, kur viņiem labāk maksā un respektīvi tādi plūstoši cilvēciņi no vienas valsts uz citu. Un tādu cilvēku īstenībā migrantu vidū paliek arvien vairāk, un ne tikai Latvijas migrantu, bet arī citu valstu migrantu vidū. Un, respektīvi, mēs gribējām saprast, ko tad priekš šīs cilvēku grupas nozīmē vispār integrācija, ja? Un kā tad viņi integrējas, un vai viņi uzskata, ka viņi labi integrējas vai slikti vai kā. Un tas, kas ir būtiski, tas, ka šis pētījums, tas mums parādīja un deva tādu ieskatu ne tikai tajā, kā šie varbūt mūsu migranti saskata šīs lietas, bet kā šīs lietas varētu saskatīt arī citu valstu migranti. Tā skaitā arī tie paši Ukraiņi, tā skaitā arī citi bēgļi patvērumu meklētāji, ja? Ka ir iespējams arī savādāk paskatīties uz šo jautājumu. Lūk, literatūrā mēs zinām, protams, arī, ka par integrāciju runājot, mums ir jāsaprot, ka nav tāda viena tāda liela integrācija. Mēs nevaram pateikt, vai kāds ir labi integrējies vai slikti, tā globāli, tāpēc, ka ir iespējams, ka cilvēks labi integrējās, piemēram, darba tirgū, bet nav integrējies sociāli, vai ka viņš labi integrējies, teiksim,
ir izglītībā, bet slikti ir integrējies, piemēram, tur, nezinu, politiski, ja? Pilsoniskajā sabiedrībā. Tā kā ir dažādas šīs dimensijas, un arī mēs runājam par integrāciju, ir svarīgi atcerēties, ka ir šīs dažādās jomas un ka mums ir jādomā par viņām visām. Teiksim, Latvijas gadījumā arī mums ir ļoti liels uzsvars likts uz integrēšanos darba tirgū, bet ir jāatcerās, ka ir ļoti svarīga arī tāda lieta kā integrēšanās sabiedrībā kopumā, kā integrēšanās izglītībā, kā integrēšanās arī teiksim, pilsoniskā integrēšanās, kas Latvijas gadījumā arī ir viens no mīnusiņiem, ko mums pastāvīgi starptautiskos ziņojumos uzsver. Un, protams, ka šīs dimensijas savā starpā ir saistītas. Piemēram, ja cilvēks ir sociāli integrējies un viņam ir labs kontakts ar vietējo sabiedrību, tad arī ir vieglāk integrēties darba tirgu un tam līdzīgi. Bet, respektīvi, tātad ir jāatcerās par šīm dažādajām dimensijām. Vēl viena lieta ir jāatcerās, runājot par integrāciju, ir jautājums, tad kas tad integrēs un kur? Jo tipiski integrāciju saskata kā tādu iekļaušanos daudz maz homogēnā vairākuma grupā, kaut kādā dominantajā kultūrā, kaut kādā dominantajā vērtību sistēmā. Ja? Bet mūsdienās situācija ir tāda, ka šādas monolītas sabiedrības bieži vien nav. Piemēram, tiek runāts par tām superdaudzveidīgajām pilsētām, kur ir vienkārši mikslis no dažādiem cilvēkiem, dažādām kultūrām, tāpat ir Ņujorka, Londona vai Brisele. Integrēšanās tad kur? Tad kur tad tas cilvēks integrējās? Kādā dominantajā kultūrā? Ja tas būtībā pats par sevi ir vesels kultūru mikslis. Interesanti ir arī tas, ka ir tāda segmentēta asimilācijas teorija, kas runā par iespējamu integrēšanos etniskās kopienās. Latvijas gadījumā tas ir ļoti uzskatām un ļoti redzami, tāpēc, ka bieži vien, teiksim, arī bēgļu patvērumu meklētāji uz valodas pamata drīzāk integrējās Latvijas krievvalodīgajā kopienā, nekā viņi integrējās Latvijas sabiedrībā, tā kā, kopumā, ja. Un līdz ar to, tātad arī runājot par integrācijām, ir jāpievērš uzmanība, lai mēs mēģinām tomēr, veicināt šo integrēšanos sabiedrībā kopumā, ne tikai šajā krievvalodīgo vai savā kaut kādā etniskajā kopienā, kā tas bieži vien pasaulē notiek. Mēs zinām tās pašas itāļu kopienas Ņujorkā, mēs zinām libāniešu kopienas, mēs zinām krievu kopienas, ja, un tam līdzīgi, kur cilvēki vārās tajā savā mazajā burbulī, un faktiski, viņiem varbūt ir ērti, ja, bet viņi teiks, plašākā sabiedrībā varbūt ir mazāk integrējušies. Tas ir jāatcerās. Un otrām kārtām, protams, arī šis transnacionālisms, kas arī, īstenībā, ir tas savienojums ar integrāciju, protams, bet vienlaikus uzturēt spēcīgu saiti vairākām valstīm arī var nebūt viegli. Jautājums ir tāds, ka vai integrācija vispār ir nepieciešamība? Kāpēc mēs vispār par to runājam? Kāpēc tas valstīm ir svarīgi, vai tas vispār cilvēkiem ir svarīgi vai ne? Un ir tā, ka par to atkal ir daudz literatūras un integrācijas teorija autori apgalvo, ka cilvēkiem jau būtībā ir dabiska vajadzība pēc drošības sajūtas, pēc pazīstamības un kontrolas, vismaz kaut kādā savā dzīves laukā, un lai viņi varētu justies normāli un droši un kā mājās un veidot kaut kādas ilgstošās piesaistes, ja, jo tas dod zināmu normalitātes sajūtu. Respektīvi, tie likvīdie migranti, par ko es minēju, ja, kas tā kā, plūst pa visurieni, ir gatavi pārcelties, kur viņi grib, un tādi pilnīgi globālie pilsoņi, jā, ir tāda, viņi tā arī jūtās. Bet tas, ko reāli arī mūsu pētījums parāda, kad arī šiem cilvēkiem tomēr viņiem ir svarīgi, lai viņiem būtu šī stiprā piesaiste, lai viņiem būtu šī māja, šī vieta, kur atgriezties, ka viņiem, tā kā viņi saglabā īstenībā šo spēcīgo piesaistes sajūtu bieži vien tomēr tai savā izcelsmes valstī. Un vienlaikus, protams, dodās un dara, ko viņi grib, jā, bet viņiem ir šī stabilā piesaiste. Tā kā, to ir svarīgi atcerēties, ka tādi pilnīgi likvīdi cilvēki, kam nevajag nekur integrēties, kas jūtās brīvi, jebkur, tas ir vairāk tāda mirāža, ja? Tā tas īstenībā nav tīri no psiholoģiskā viedokļa. Un līdz ar to jā, ir jautājums, kā mēs varam šiem bēgļiem dot kaut kādu sajūtu, kaut kādu stabilitātes sajūtu, kaut kādu, piesaisti sajūtu dzīvē, ja, jo tas aprūtednes, kā mēs to saucam angliski, ja, tas ir psiholoģiski ļoti, ļoti smagi, kā jūs arī zinat. Vēl tad runājot, kā tad paši migranti saprot šo integrāciju, viens no galvenajiem secinājumiem mums bija tāds, ka priekš šiem mūsu migrantiem veiksmīga integrācija bieži vien tika saistīta ar sajūtu, ka tu esi iederīgs, nevis piederīgs, bet iederīgs, un ka tev ir tā komforta sajūta ikdienas dzīvē. Ka tu tur, saproti vietējos jokus, ka tu zini, pie kuras tantes tirgū pirkt labākos dārzeņus, ja? Ka tu bez problēmām vari funkcionēt konkrētajā sabiedrībā. Faktiski, tu esi tāda skrūvīta, labi ieļotā mehānismā, ka tev viss ir labi, ka tev nekas neaizķerās, ka tev viss ir komfortabli, ja? Ka tu aizēji uz banku, nokārto lietas, tur aizēji uz darbu, aizēji tur uz sporta klubu, viss notiek, ja?
Un tas ir tas, ko cilvēki uztver par, vismaz mūsu šie mobīlie cilvēki uztver par integrāciju. Nevis tas, ko mēs bieži vien domājam, tad, kad mēs runājam par integrāciju. Tas ir kaut kāda piederības sajūta, tur valoda, kas tur. Nē, priekš šiem cilvēkiem tātad, ir svarīgi justies komfortabli un iederīgi. Tas, ka viņi nevienam netraucē. Viņiem netraucē un viņi nevienam netraucē. Ja? Tā kā, tas ir tā interesanti. Protams, ka valoda un saskarsme ar vietējiem, tas tiek uzskatīts par ļoti svarīgu, ja? Jo tas tev arī ļauj justies komfortablāk. Ja? Protams, ja tu nemāki valodu, tad tev ir grūti, teiksim, varbūt runāt ar to pašu tanti tirgu, ja? un tā tālāk. Ja? Tā kā. Vēl kas ir būtiski, ir tas, ka bieži informāti šie mūsu respondenti integrāciju uztvēr kā divpusēju procesu. Tātad ir svarīgi, viņi arī uzsvēr to, ka ir ļoti liela nozīme šai uzņemošajai sabiedrībai, ka tas nav tikai viņu pusēlā akmentiņš, kad ir arī ļoti svarīgi, lai viņi justos, ka šie vietējie grib ar viņiem komunicēt, grib viņus iesaistīt. Un arī tas, ka viņi nejūtās kā tādi kaut kādi lūdzēji vai kaut kādi, tā, ka viņi jutās, ka īstenībā arī viņiem ir daudz ko dot. Un es esmu droši, ka tieši tā jūtās arī daudzi no Latvijas bēgļiem un patvērumu meklētājiem. Un līdz ar to ir svarīgi atcerēties un arī pastāvīgi domāt un runāt par šo uzņemošo sabiedrību, par šo kontaktu ar sabiedrību un izmantot šīs iespējas, ko sniedz arī šī kultūras un zināšanu apmaiņa. Vēl kas ir būtiski ir integrācijas vide, jo mūsu pētījums arī parāda, ka integrācijas konteksts lielās pilsētās un mazās ievērojami atšķirās. Ne par velti arī Latvijas bēgļu un patvērumu meklētāji daudz labprātāk izvēlās lielās pilsētas, nekā viņi, teiksim, izvēlās laukus. Bet tā realitāte ir tāda, kā liecina arī mūsu intervijas, ka faktiski lielajās pilsētās tev ir vieglāk iejukt, tas ir jēdziens, ko lieto mūsu pašu migranti, ja, iejukt. Un neizcelties un justies komfortabli, ja, ka tevi tur sapratīs, tu dabūsi visus pakalpojumus un tu jutīsies integrējies tādā funkcionālā nozīmē, kā es minēju iepriekš. Ja. Bet vienlaikus tieši šajās te mazajās kopienās ir reālākas iespējas integrēties tādā dziļākā nozīmē. Tiešām ar šiem vietējiem kopā kaut ko darot tu nevari tā noslēpties pūlī. Ja? Līdz ar to ir tā, ka faktiski šīs mazās vietas dod iespēju vairāk šai dziļai integrācijai. Tad vēl ir būtiski tātad runāt par integrāciju, kad jēdziens burbulis parādījās mums arī intervijā vairākas reizes, raksturojot vidi, kur integrējās migranti. Mūsu gadījumā, tātad Latvijas emigrantu gadījumā, daudzi mūsu likvīdie migranti teica, ka viņi ir labi integrējušies viņu starptautiskajā darba vidē vai arī studiju vidē, piemēram, kaut kādā akadēmiskā kopienā vai kaut kādā starptautisko ierēģu kopienā vai kaut kādā sporta komandās. Bet tas var būt jebkas, tā var būt arī etniskā kopiena, tā var būt arī vienalga kaut kāda kopiena, ja, kurā cilvēks ieintegrējās. Bet rezultātā tas veido tādu tā kā burbuli, ja, kas faktiski traucē varbūt integrēties plašākā sabiedrībā. Līdz ar to ir svarīgi, tieši es atkal runāšu par šiem kontaktiem ar vietējo sabiedrību, kas ir veiksmīgs plašāks integrācijas priekšnosacījums, mazinot tieši šo burbuļa efektu. Un plus arī tas, ko mēs sapratām, ir tas, ka cilvēkam ir svarīgi radīt šo māju sajūtu, bet, diemžēl, tā situācija ir tāda, ka tu vari uztaisīt viņam vislabākos apstākļus un visforšāko vidi un visu pārējo, bet problēma ir tāda, ka cilvēkam šī māju sajūta vairāk ir saistīta tieši ar to, kur ir viņa ģimene. Un vairumā gadījumu tā tomēr šiem bēgļiem ir viņa dzimtene. Un līdz ar to, tas nav nekas arī briesmīgi, nav jāuztver nekā briesmīgi, ja cilvēks tomēr nejūtās, ka šeit būtu viņa mājas, jo vienkārši tas tā ir, ka šī ģimene, ja, un vēl dažādie citi šie ēnkuri, kā literatūrā runā par ēnkuriem, ja, kas tomēr veido šos, kas neļauj atsaitēties varbūt, un kas visu laiku tomēr šo cilvēku sauc atpakaļ šajā dzimtajā vietā. Arī par to, kad mēs jautājam arī par pašu migrantu, Latvijas migrantu šajā gadījumā, vēlmi integrēties vai neintegrēties. Un īstenībā atkal viņi uzsver to, ka ir jāņem vērā, ka tā ir paša cilvēka individuāla autonomija, vai viņiem to vajag, vai viņiem to nevajag. Un ir arī ļoti grūti noteikt kaut kādus konkrētus indikātors, kā tad mēs tagad pateiksim, ka kāds ir integrējies vai nav. Un tas tiešām tā arī ir literatūrā par to runā, ka tas ir ļoti tā, individuāli. Ja? Un dažkārt, teiksim, mēs arī kaut kādos starptautiskos ziņojumos vai politikas dokumentos mēs mēģinām noteikt šos precīzos kritērijus, bet tas ir ļoti, ļoti grūti, jo bieži vien tās ir tādas, pilnīgi subjektīvas, tādas izjustas lietas, ko ir grūti kvantificēt.
Lūk, un tas, kas ir būtiski, tas, ka mums vienkārši vajag vairāk cienīt un respektēt arī šo migrantu pašu izvēles un vēlmes, un attiecīgi, tad arī var sagaidīt labāku rezultātu. Lūk, vēl viens būtisks secinājums, tas, ka ļoti liela nozīme nenoteiktībai, tas, ka vēlme integrēties ir skaidri saistīta ar nākotnes plāniem. Un Latvijas gadījumā, reāli, teiksim, padomāt, arī 3/4 gadījumu šis patvērumu pieteikums lēmums ir negatīvs, tad, protams, ka līdz tam brīdim, kamēr šis lēmums nav, cilvēkiem nebūs nekādas motivācijas vai vēlmes vai integrācijas, kaut ko darīt integrācijas virzienā, ja tu nezini, vai tu te vispār varēsi palikt, vai tu nevarēsi palikt, vai tam līdzīgi. Tāpat arī svarīgi vispār cilvēkam, lai viņam ir skaidrs, ko no viņa sagaida, ja kādas vispār ir perspektīvas un tam līdzīgi, ja, jo šī neskaidrība, tas vienkārši nogalina jebkādu motivāciju integrēties. Ja? Un arī tas, ka, teiksim, ja ir teiksim, šis status piešķirs tikai uz ļoti īsu laiku, atkal jautājums, kas būs pēc tam, ja? Un tā tālāk. Ir jācenšas maksimāli radīt skaidrus nosacījumus, skaidrus noteikumus, skaidrus nākotnes perspektīvas, un tad arī mēs varam sagaidīt labākus integrācijas rezultātus. Lūk, tā kā faktiski šis galvenais secinājums mums bija tāds, ka mums ir jānodala, ja mēs runājam par integrāciju, to saucamo funkcionālo adaptāciju, kā es teicu, ka cilvēks jūtās tā kā laba skrūvīta tādā mehānismā, ja, ka viņam viss ir ērti un forši, viņam viss ir nodrošināts, tas ir tā funkcionālā adaptācija. Tā saucamās dziļās integrācijas, kad mēs jau runājam par piederības sajūtu valstī, par draudzības vai ģimenes saitēm jaunajā sabiedrībā, par tādu, jau interesi par kultūru, tradīcijām, tādu dziļu integrēšanos, ja. Un lielākajai daļai migrantu iespējams, ka priekš viņiem integrācija, tas, uz ko viņi vairāk tā kā orientējās, tieši šī funkcionālā adaptācija. Mums par to tad arī ir jārūpējas un jādomā. Lūk, un arī, ja mēs runājam par integrāciju, tātad par šo integrāciju burbulī vai arī integrāciju sabiedrībā kopumā, kur tad mēs integrējam šo cilvēku, ja? Un jāmēģina tomēr pēc iespējas dažādiem veidiem mazināt šo burbuļu efektu. Tā skaitā Latvijas gadījumā, ja mēs runājam, tad tā ir mazināt šo te integrēšanos krivulīgo kopienā, bet gan sabiedrībā kopumā un vispār radīt vairāk kontaktus ar sabiedrību. Paldies jums liels par uzmanību, ja ir kādi jautājumi. Paldies, Inta, un ir jau arī ienācis pirmais jautājums čatā, bet no savas puses arī gribu teikt tiešām lielu paldies par šo te izsmeļošo un interesanto prezentāciju, kas iedod mums ieskatu. Patiesībā ne tikai no to cilvēku puses, kas iebrauc Latvijā, bet arī dažreiz ir svarīgi pastīties uz savējiem, kas aizbrauc. Kā tad mēs jūtamies kaut kur, jo caur šo pieredzi mēs varam arī varbūt tās saprast labāk, kā jūtas tie cilvēki, kas atbrauc pie mums, un kādas ir šo cilvēku vajadzības. Pirms mēs pārējām pie jautājumiem čatā, varbūt tās, Inta, kā jums liekas, kas tad ir tā mācība, ko mēs kā valsts varam paņemt līdzi no šīs mūsu pieredzes šobrīd reaģējot uz Ukrainas krīzi? Vai jums liekas, ka mēs šo mācību spēsim pārnest arī pret citiem iebraucējiem, vai tas tomēr ir tāds konkrēts notikums, gadījums, kas plašākas sekas mūsu šajā te integrācijas atbalsta sistēmā tomēr neatstās? Tas ir ļoti labs jautājums. Es ļoti gribētu cerēt, ka no tā mēs mācīsimies, un īstenībā zināmā mērā tas sanāca tāds, tā kā pārbaude, ja, visai sistēmai. Un man ir milzīgs prieks par to, ka bija pašvaldības, kas fantastiski labi nostartēja šajā visā procesā. Un tas, kas ir noticis, zināmā mērā, tas ir parādījis, cik daudz mēs varam, ja ir politiskā griba. Ja, tad var atrisināt ļoti daudzas problēmas, kuras pirms tam likās, ka varbūt nemaz nevar atrisināt, un visu laiku bija problēmas, un visu laiku tur neko nevarēja, mājokļus nevarēja, nodarbinātību, darba tirgu, teiksim, bez valodas zināšanām atvērt nevarēja, neko nevar. Un pēkšņi izrādās, ka daudz ko tomēr var. Ja. Jautājums ir tas, ka vai būs tā, ka tiks pateikts, ka ne, Ukraiņi kaut kas pilnīgi atšķirīgs un pilnīgi unikāls, un mēs nevaram šo pieredzi pārcelt, ja, teiksim, arī uz citiem bēgļiem, patvērumu meklētājiem. To parādīs laiks, ja. Bet es zinu, ka ir cilvēki, kas uzskata un kas varbūt sagaida, ka īstenībā varbūt, ka mēs varam vismaz daļu no šīs pieredzes uz šī te viļņa, kāds mums ir, tomēr pārcelt un ieviest dzīvē un palīdzēt līdzīgi efektīvi, kā mēs esam palīdzējuši Ukraiņiem, ka mēs varētu līdzīgi efektīvi tomēr mēģināt palīdzēt arī bēgļiem, patvērumu meklētājiem no citām valstīm. Bet tas būs politiskās gribas jautājums. Tas, ka var, tas, ka sistēma var,
to parādīja šī te Ukrainas krīze. Tas bija svarīgi. Un, jā, čatā, kā jau es teicu, ir vairāk arī jautājumi, un viens no jautājumiem ir, vai plānojat atkārtot pētījumu, uzdodot jautājumu par nostāju pret dažādām migrantu grupām, jo būtu interesanti saprast, vai ir mainījusies nostāja pret bēgļiem no Ukrainas, piemēram, pēc gada. Tas ir jāskatās, protams, kā būs ar finansējumu. Mēs ļoti gribētu, jo man interesē gan kā ir mainījusies nostāja pret Ukraiņiem, reāli tā kā saskaroties ar šo visu situāciju, gan arī kā ir mainījusies īstenībā attieksme pret iebraucējiem potenciāliem imigrantiem no Krievijas, kas arī ir ļoti interesanti. Ja? Jo no vienas puses, protams, mums ir šie te režīma pretinieki, kas cenšas izbraukt no Krievijas, ja? Un no otras puses atkal, ja, šī attieksme pret Krieviju palikusi ļoti tāda piesardzīga. Ja? Tā kā tas arī ir ļoti interesanti. Mēs skatīsimies, kā būs ar finansējumu. Mēs mēģināsim, protams, pieteikties. Man liekas, ka toreiz to finansēja Eberta fonds, ja Vācijas vēstniecība, tad šoreiz būs jāskatās. Mēs mēģinām, mēs pētnieki, mēs izmantojam visas iespējas, un mums pašiem šī tēma ir ļoti tuva un interesē, lai mēs labāk saprastu. Jo es domāju, ka šīs patiesībā atbildes uz šiem jautājumiem arī būtu ļoti svarīgas mūsu valdībai, lai saprastu, kā tad tiešām šo te politiku veidot tālāk. Vēl viens jautājums čatā, vai es pareizi uztvēru, ka migrācija Latvijā ir līdzsvarā, iebrauc tikpat, cik izbrauc, un vai tas ir noticis uz migrantu arī Ukraiņu rēķina? Nē, pēdējie dati, ko es runāju, kad ir izlīdzinājies, tas ir par 2021. gadu, tur vēl nav iekšā Ukraiņu. Ja? Tas nozīmē, ka, ja mēs ņemsim 2022. gadu, un ja tur ņems klāt Ukraiņus, tad es domāju, ka tā līkne, imigrācijas līkne vēl pārslēgsies pāri. Es esmu droši par to, ka tā tas būs. Vēl viens jautājums čatā. Izbrauc jaunieši gudri, strādīgi. Kur ir gudrie valsts vīri? Viņu interesi šajā jautājumā. Vai, tas ir mūžīgais jautājums. Jā, tā patiešām ir taisnība. Un gan es, gan profesors Hazans, mēs par to esam pastāvīgi runājuši, ka izbrauc tieši Latvijas lielākais, gan cilvēka kapitāls, gan demogrāfiskais potenciāls. Ja? Cilvēki, kam ir bērni, kas plāno bērnus, kvalificēti cilvēki, ar augstāko izglītību. Ja? Tā ir realitāte, ja, un vienkārši tās ir tās iespējas, ko piedāvā citas valstis, protams, un arī bieži vien cilvēkiem ar augstāko izglītību iemesls aizbraukt, pat bieži vien nav pat tik daudz, teiksim, tur tas, ir, protams, arī, kam interesē par profesionālās izaugsmas iespējas un tā, bet tieši šajā grupā ir relatīvi daudz tādu, kas aizbrauc tāpēc, ka viņi ir vīlušies Latvijas valstī, tāpēc, ka viņiem nepatīk tās neiedzības, kas notiek, ja, tā kā šāda te veida motivācija, ja, un tas ir ļoti, ļoti skumji. Bet šī gadījumā man gan jāsaka tas, ka ir izdevies tajā 21. gadā panākt tomēr nedaudz to līdzsvaru, ja, imigrācijā un emigrācijā. Zināmā mērā tur tomēr nevar noliegt arī Latvijas remigrācijas un diasporas politikas lomu, jo pēdējos gados, man tagad nav laika iet detaļās tajā, bet faktiski bija 18. gadā tika pieņemts diasporas likums. Ja. Pagājušā gadā arī šis rīcības plāns darbam ar diasporu, kur tika paredzētas dažādas aktivitātes, arī likuma izmaiņas un viss kaut kas, lai mēs tā kā atvieglotu šo remigrācijas procesu. Ja? Un uz visa šī fona izskatās, ka tiešām kad ir lietas atvieglotas, ir daudz, kas izdarīts. Un ir izdarīts arī pašvaldību līmenī. Bija pašvaldības, kas aktīvi strādājuši savu iedzīvotāju dabūšanu atpakaļ. Ja? Tā kā nevar noliekt, ka tas arī ir nostrādājis, tas arī ir palīdzējis. Ja? Jo es domāju, ka darbs ar diasporu ir svarīgs un nozīmīgs arī tajā aspektā, ka mēs zinām, ka ļoti daudziem mūsu tautiešiem, kas aizbraukuši dzīvot uz citām valstīm, piemēram, otra puse, ir konkrētās valsts pilsoņi vai kādas citas valsts pilsoņi, un atgriežoties, piemēram, atpakaļ Latvijā, mums, protams, ir jādomā arī par to, kā sniegt atbalstu šiem te ģimenes locekļiem, kas iespējams Latvijā ir pirmo reizi, kas ar šo sistēmu saskarās pirmo reizi. Tas ir bērnu izglītības jautājums, tas ir pakalpojumu pieejamības jautājums. Zinu, ka ļoti aktuāls jautājums ir veselības aprūpe. Tā kā viss šīs kompleksais, jo jautājums par atbalstu migrācijas kontekstā nav tiešām tikai jautājums par tiem, kas atbrauc uz Latviju no citām valstīm un ir mums pilnīgi sveši. Tas ir jautājums arī par saviem cilvēkiem, kas atbrauc kopā uz Latviju ar kādu, kurš iespējams šeit nav bijis. Es ceru, ka jums ir vēl jautājumi. Ja kādam ir jautājumi un kāds vēlas uzdot jautājumu arī
pats, lūdzu paceliet rociņu, jo pagaidām es nevienu rociņu neredzu, bet es gribu jūs iedrošināt izmantot šo lielisko iespēju, jo nevienmēr mums ir iespēja uzdot pašiem jautājumus klātienē tik zinošiem ekspertiem, kādi mums ir šodien. Bet kamēr iespējams kāds vēl saņemās un mums ir vēl 5 minūtes, man ir jautājums. Pēdējā laikā, klausoties daudzas diskusijas, kas ir par dažādību, par iekļaušanu, par sabiedrības integrāciju, aizvien biežāk tiek uzdots jautājums par jēdziena integrācija, joprojām šo te aktualitāti vai izmantošanu, un notiek šī te tā kā pāreja vai aicinājums runāt vairs ne par integrāciju, bet drīzāk par iekļaušanu, par iekļaujošu sabiedrību. Kāds ir jūsu skats, vai šie 2 jēdzieni viens otru izslēdz, vai tomēr jēdziens integrācija nav zaudējis savu aktuālu? Teiksim, pasaulē, zinātniskā literatūrā mēs lietojam vārdu integrācija pilnīgi bez nekādām problēmām. Protams, mēs arī lietojam vārdu sociālā iekļaušana. Ja? Bet es domāju, ka šeit Latvijas gadījumā tas ir vairāk vienkārši tas, ka protams, mums ir jārēķinās ar to, kā dažādi jēdzieni var tikt uztvērti un kontekstualizēti. Un šajā gadījumā iespējams, ka vienkārši tas, ka vārds integrācija, tas ir vairāk, viņš ir tāds tehniskāks, un viņš vairāk ir saistīts ar kaut kādām tādām tā kā, valsts prasībām integrēties un tā, tur varbūt nedaudz tas negatīvais konteksts ir klāt un tā iekļaušana, tas kā liekas tāds, tā kā labāks tādā ziņā tas jēdziens. Bet es personīgi, es tiešām neredzu, ka tā būtu liela problēma, bet tas ir mans viedoklis. Ja? Es arī zinu, ka man kolēģi nesaskata, varbūt tur īpaši problēma, mēs arī lietojam šos jēdzienus. Tas ir laikam, tas ir, nezinu, var lietot sociālā iekļaušana, ja? Jo sociālā iekļaušana tas vairāk tiešām parāda to iekļaušanas aspektu. Integrācija, tas tiešām vairāk izklausās tā, ka tāds top-down, kad tā kā, mēs jums uzliekam kaut kādu integrācijas rāmi, un tagad integrēties. Un iekļaušana tas tomēr vairāk tādā varbūt zemākā līmenī, ka mēs tomēr mēģinam iekļaut. Tā. Jā, paldies, Inta, un es redzu arī rociņu, Gunta. Tā, Gunta, tev nav mikrofons. Jā. Nē, mēs nedzirdam. Pamēģini tagad. Kamēr Gunta mēģina atrasties, pieslēgties viens komentārs no čata, kā man teica, krievu kaimiņš vārds integrācija skan vardarbīgi, bet laikam jau nav svarīgs, varbūt nav svarīgs pat tas. Es domāju, ka šajā gadījumā mēs bieži vien šos jēdzienus izmantojam, varbūt, lai spēlētos piepildīt šo te politisko lauku. Daudz svarīgāks tas jautājums ir par to, kāds saturs tajā tiek ielikt, kāda jēga tajā tiek ielikt. Jā, Gunta. Tieši tā. Mēs tevi joprojām nedzirdam. Lai gan raksta, ka ir ieslēgts mikrofons, bet kaut kur kaut kas nav. Varbūt atkal, kamēr Gunta meklē, varbūt kādam ir kāds cits jautājums vai komentārs. Es gribēju arī pateikt par to integrāciju runājot, par to saturisko pusi. Ja? Mēs patiešām bieži vien, ja mēs runājam par integrāciju, cilvēka pirmā doma ir tas par to darba tirgu, ja? Tas, ka cilvēks strādā. Bet reāli pirmām kārtām tas ir vispār tikai viens no integrācijas aspektiem. Otrām kārtām mēs runājam par to, tā faktiski ir tā funkcionālā integrācija, ka viņš kā skrūvīti kaut kur tur darbojās, bet tas nenozīmē to, ka viņam būs kādas dziļākas saites, varbūt ar sabiedrību vai piesaistes sajūta vai vēlme tā palikt vai kas. Ja? Tā. Jā. Paldies. Es nezinu, Gunta, vai tu esi tikusi atpakaļ? Nē, mēs tevi nedzirdam. Tā kā varbūt, Ilona, varbūt tev izdosies. Jā, labrīt, dzirdat mani? Jā, dzirdam. Jūs jau pieminējāt par šo te politisko gribu, bet es gribēju varbūt vēlreiz pajautāt par to, kāda jums ir, iekšējā sajūta vai varbūt tās kaut kādas tendences, ko jūs esat jau novērojis vai dzirdējis par to,
vai šis gadījums ar Ukraiņiem tomēr varētu valsts līmenī pāriet uz to, ka mēs atbalstu, šāda veida atbalstu vai lielāku atbalstu nekā līdz šim sniedzam visiem jauniem braucējiem, vai tomēr mēs paliksim īpašā Ukrainas gadījuma kontekstā un pārējais viss plūdīs tā kā līdz šim? Es teikšu tā, daudz, kas būs atkarīgs arī no sabiedrības, ja? Jo tas, ka politiskās gribas ir trūcis, tas jau, diemžēl, zināmā mērā ir sabiedrības vēlmes atspoguļojums. Jo, ja sabiedrība negrib šos te, nezinu, bēgļus no Āfrikas, no Āzijas un tam līdzīgi, vienkārši tas ir tas, ko mēs redzam, ka politiķi jau vienkārši īstenībā sako šīs te lielākās, diemžēl, sabiedrības daļas vēlmei. Tas, ko es ļoti ceru, ka varbūt šī bēgļu krīze radīs tomēr lielāku empātiju Latvijas sabiedrībā, to, ka tomēr arī no citām valstīm šie cilvēki arī bēg no smagiem apstākļiem, ka tur arī viņi bēg no tā, ka viņiem met bumbas uz galvas, ja, un ka viņiem nav iespējas tur dzīvot. Ja. No tā daudz, kas būs atkarīgs. Bet, diemžēl, mēs arī esam redzējuši, ka tomēr baigi nodala. Ja? Kad reiz no Ukrainas, piemēram, tur tiešām vairāk brauc sievietes ar bērniem un tā tālāk, no citām valstīm mēs redzam pamatā, tomēr brauc vīrieši, vientuļi vīrieši. Ja? Un tad vēl, protams, arī dažādas, teiksim, tās kultūras nesaprašanās un tā tālāk. Tad nav viegli, nebūs tik viegli to uzreiz tā momentāli pārcelt uz citiem, to es uzreiz varu pateikt, jo patiešām tur būs argumenti par to, ka nē, ka Ukraiņi ir pilnīgi savādāk. Būs argumenti par to, ka Ukraiņi ir savādāk. Bet tas, ko šitas iedos, ir tas, ka reāli ir izmēģinātas daudzas lietas un daudzas pieejas, ko pirms tam domāju, ka nevar, teiksim, gan attiecībā uz to darbu tirgu, pat, teiksim, to valodas prasmu atvieglojumu, gan uz mājokļiem, gan uz to, ka, teiksim, cilvēki ģimenēs pat uzņēma, ja, un viņš par to atbalstīja. Ja. Tika parādīti dažādi modeļi, kas var veiksmīgi strādāt, un tas iedeva argumentus tiem cilvēkiem, kas cīnās par šīm lietām, lai viņas iedotu arī citiem bēgļiem patvērumu meklētājiem. Tas iedeva viņiem argumentus, ka viņi tagad var ar pirkstu norādīt un bakstīt, ka, rekā, bet var taču. Ja? Un tas nozīmē, ka tas mazliet pamaina to diskusiju, tas pamaina mazliet to argumentu spēku. Ja? Bet tā cīņa vēl ir tikai pašā sākumā. Tā cīņa tikai pašā sākumā un automātiski nekas nenotiks. Un, jā, čatā vēl viens jautājums. Es arī vairāk uztveru varbūt kā komentāru tieši tajā mūsu jautājumu kontekstā. Mēs spēlējāmies ar šiem vārdiem integrācija un iekļaušana. Tas pats attiec arī patiesībā uz vārda imigrants lietošanu, jo vārdam imigrants mums bieži vien ir bijuši šī negatīvā pieskaņa, negatīvā konotācija. Un ko mēs skatāmies, ka mēs aizvien vairāk cenšamies šo vārdu aizvietot ar vārdu iebraucējs, jauniebraucējs, tādā veidā iespējams mīkstinot šo te negatīvo attieksmi, un Inta, vai jūs pieredzē var teikt, ka tā tas ir? Tā noteikti ir, jā, bet es saku, tāpat kā par integrāciju, tam vārdam jau nav nevainas, viņš jau nav nepareizs, bet vienkārši tas, ka tas ir tas, ko mēs ar viņu saistām, tās konotācijas. Ja? Jā, tas saturs, kādu mēs ieliekam šajā te vārdā. Jā, tas ir mūsu pašu uztverē, tāpat kā ar integrāciju. Ja? Arī mūsu cilvēki, kas brauc uz ārzemēm pēc būtības, viņi imigrē, jā, bet tā pašā laikā mums bija arī aptaujā jautājums. Mūsu pašu cilvēkiem mēs jautājām, kā viņi konkrētajā valstī jūtās. Vai viņi jūtās kā imigranti, vai kā iebraucēji, vai kā viesi, vai kā Latvijas diasporas pārstāvi, vai kā viņi tur jūtās. Un tas, ko mums parādīja pētījums, ka lielākā daļa no viņiem, viņi negrib, lai viņus sauc par imigrantiem, viņi grib, lai viņus sauc par, viņi uzskata, ka viņi ir šīs valsts pastāvīgi iedzīvotāji. Ja? Viņi negrib, lai viņus diferencētu kaut kā, ja? Tā kā, jā, ir šī negatīvā konotācija, diemžēl. Jā, paldies, Inta, un laikam, ja man būtu jāapkopo tas viss, ko jūs un par ko mēs šobrīd arī diskutējām, tad, man liekas, es izvēlētos to vienu teikumu no jūsu prezentācijas, kur kāds bija teicis, ka es vēlos justies līdzvērtīgi kā savā valstī. Jā, šis, manuprāt, ir tieši tas atslēgas vārds, vai tas kopsavilkums, ar ko es arī noslēgtu jūsu prezentāciju. Paldies, Inta, tas bija lieliski, un man arī jau ir sūtītas ziņas, ka fantastiska prezentācija un informācija, ko jūs pasniedzāt. Tā kā liels paldies, un mēs dodamies tālāk. Un domāju, ka nevienam nav šaubu, ka viena no atslēgām iebraucēju sekmīgai integrācijai vietējā sabiedrībā un darba tirgu ir izglītība. Sākot no pirmskolas izglītības līdz pat mūža izglītībai.
Un izglītība dod iespēju ne tikai iegūt jaunas zināšanas, bet apzināties arī savas tiesības un iespējas. Jaunās mītnes valsts valodas zināšanu trūkums, nepietiekams izglītības darbinieku starpkultūras saskarsmes prasmes, neatbilstoši mācību materiāli un augstākās izglītības lielās izmaksas var būt tikai daži no šķēršļiem, ar kuriem saskaras iebraucēji vai ar kuriem viņiem var nākties saskarties konkrētajā valstī. Daudz grūtāka situācija ir tajos gadījumos, un sapnis par izglītību iespējams ir daudz nesasniedzamāks tajos gadījumos, kad iebraucējs ir analfabēts, vai viņš nāk no absolūti citas mācīšanās vides vai izglītības sistēmā ir pavadījis ļoti īsu laiku. Un tas nav tikai mīts, tas ir rezultāts. Jā. Kāda ir izglītības nozīme jauniebraucēju integrācijai vietējā sabiedrībā un kādas mācības Latvija var aizgūt no Maltas? Es lūkšu pastāstīt Maltas Mākslas zinātņu un tehnoloģiju koledžas profesoru Džonu Bartolo. Džons Bartolo ir studējis Maltas universitātē, kur ieguvis bakalaura grādu reliģijas studijās. Maģistra grāds ir iegūts Bristolas universitātē, savukārt doktora grāds izglītības jomā ir iegūts Šefildas universitātē. Doktora darba ietvaros viņš ir pētījis migrantu ar patvērumu meklētāju izcelsmi, integrāciju profesionālajā izglītībā. Savu pasniedzēju karjeru viņš sāka 1984. gadā un 2011. gadā tika iecelts par Maltas Mākslas zinātnes un tehnoloģiju koledžas studentu atbalsta dienesta direktoru, un šo pienākumu pilda joprojām. Lūdzu, profesor Bartoli, vārds jums, un prezentācija būs angļu valodā, tāpēc tiem, kuriem ir nepieciešams tulkojums, es lūgtu pārslēgties. Kā es minēju, zem globusiņa interpretation jūs varat atrast vai nu latviešu vai angļu valodu. Please, John, the floor is yours. Tā, nav mums skaņas. Sorry, John, we can't hear you. So, es aicinu tehnisko atbalstu, darīt kaut ko, lai mēs varētu dzirdēt. Vai mēs varam šobrīd dzirdēt? Džons ir atmutējis, bet viņam ir settingi savā pusē. Okay, John, you have some problems in your computer. Now we can't hear you. No, sorry, we can't hear you. Maybe you have to change your settings in computer. Kamēr Džons mēģina risināt savas tehniskās problēmas, varbūt mēs varam paturpināt arī šo te diskusiju. Varbūt kādam ir radušies kādi komentāri vai pārdomas par to, ko mēs dzirdējām iepriekš. Sorry, John, we can't hear you. Varbūt kāds no tehniskajiem cilvēkiem var aizsūtīt Džonam kādu komentāru, lai viņš zina, kur varbūt paskatīties un pamainīt šos settingus.
Hello, John. You need to go in audio settings, and then there is options in select a microphone place, and there you need to choose microphone which is built in your computer. Or if you are using headphones, then you need to choose headphone microphone. Jā, tikai Džons brīd laikam nedzirdēja, viņš nebija klāt. Jā. Varbūt, kamēr mums ir šī te... Džons ir klāt. Varbūt jūs varat tad pateikt vēlreiz tehniski, kas viņam jādara. Hello, John. Do you hear me? No, we can't hear. John, do you hear us? Jā. Varbūt mēs varam... John, can you hear us? Yes? Okay. Varbūt jūs varat vēlreiz atkārtot, tad kas jādara? Hello, John. Do you hear me? Okay. You need to go in audio settings. There is speaker settings and microphone settings. In microphone settings, you need to choose a microphone which is built in your computer. We can hear you. Varbūt mēs varam vienkārši paņemt 5 minūšu tehnisko pauzi, lai sazinātos ar Džonu un izstāstītu viņam, kas būtu jādara. Vai mēs to varam izdarīt tehniski? Jā? Jā. Tad paņemam 5 minūšu tehnisko pauzi. Es ļoti atvainojos. Esam atpakaļ pēc 5 minūtēm.
Jā, sveiki! Mēs visi atgriežamies atpakaļ. Es ceru, ka no mūsu ekrāniem jūs neesat pazuduši. Sveiciens atpakaļ arī Facebookā un YouTube tiešraidē. Tehnika ir tehnika, dažkārt tā notiek, bet es domāju, ka mēs varam iet patiesībā šis arī ir jautājums par to, cik viegli vai grūti dažkārt mums savā starpā ir komunicēt, ja mums pa vidu ir iespējams tehnika vai kāda cita barjera. Bet atgriežamies pie tēmas, un tēma, par kuru mums šodien pastāstīs Džons Bartolo no Maltas Universitātes, ir par izglītības nozīmi jauniebraucēju integrācijai vietējās sabiedrībā un to, ko tad mēs varam mācīties no Maltas. Džon, vārds jums, un lai mums visiem veiksmīgi šī diena. Hello, thank you, and apologies for that mishap regarding the sound. Hope that you can hear me now. Good. I'd like to congratulate my previous speaker for the presentation. I'm going to move straight away to the presentation about the integration of newcomers into local community. Okay, as it was said in the introduction, I come from Malta. Malta is in the center of the Mediterranean, as you can see, south of Italy. For those who never heard of Malta, it's a very small island, 316 kilometers squared. This is the population, and we have our own language and use English as well. What is interesting is that the search and rescue area of Malta starts from close to the Tunisian coast and goes up to the Greek island of Crete. So we have the center of the Mediterranean as the search and rescue area in our Maltese waters. That makes it very difficult for us. I believe you are all aware about the people crossing from North Africa to Europe to try to enter Europe. So migration, according to the United Nations Department of Economic and Social Affairs, UNDESA, it is estimated that 232 million people, 3% of the world population, live outside their country of origin. Although 3% might look a low figure, but when you see 232 million people, that is a lot. We are all living in a cosmopolitan society. We are living in a multicultural cosmopolitan society with all its benefits and challenges. And here I wrote two, a positive point where it provides an opportunity for cultural exchange and to learn from others. We'll be exposed to other cultures, so we can learn, like when we go abroad and see other countries, we can see them in our own country through the migrants themselves. Regarding the negative aspect, I wrote deepening of inequalities. Unfortunately, migration deepens inequalities, and people who are rich, they get richer, and those who are poor, they get poorer. The lack of socially responsible globalization and abuses of cosmopolitanism. Abuses particularly when it comes to employment, we'll see later on in our presentation. This is an example. This is Republic Street in Valletta, the capital city of Malta. And this is very common in towns and cities in European countries, where you see different nationalities moving from one place to another in different countries. Education. Education can contribute heavily to the integration process of migrants, and it's social justice as well.
Through education, migrants can acquire knowledge, awareness of their rights, gaining work experience through vocational programs, benefit a lot from apprenticeship schemes and work placements, because the apprenticeship and the work placements would introduce them to employers in a protective environment, in the sense that lecturers, they go and see how they are doing at the workplace. So there's no room for abuses whilst they are on an apprenticeship or on placements. And mixing with others, sharing campus facilities, learning together. These are some of the benefits that education can contribute towards integration. This is the campus where I work, and this is the square of the campus of the Malta College of Art, Science and Technology. It has a population of around 7,000 students, and roughly 10% of the population are non-Maltese citizens. Who are they, the migrants? Definitely, they are not a homogeneous group. We can have local migrants, particularly in your country, not in ours, but in your country, people moving from one city to another. Malta, since is very small, it's not the case, but in other countries, we have people moving within the same country, and they can be considered as migrants as well. EU citizens, third country nationals, unaccompanied minors, asylum seekers, refugees, and others. These are some of the faces at MCAST. Be a face of MCAST. And here you can have a picture of the different, the population of MCAST, the variety that we have here on campus. Why do people migrate? What are the reasons? First of all, migration is a natural process, and it's not exclusive. It's not exclusive to humans. In fact, even animals migrate to protect themselves from bad climate, and also humans. Why do they migrate? To escape conflicts because of poverty, persecution, war, climate, study and employment prospects, and even income prospects. There are three indicators for integration. The three indicators for the actuality, for the presence of migrants integration, according to Agar and Strang, 2004, page 5. The first indicator is when public outcomes are achieved. And an example of public outcomes are employment, housing, education, health, etc. And they are at par on the same level like inhabitants of the receiving country. That is one first indicator of the public outcomes when they are achieved in the presence of integration. There are other terms. I was following the discussion that was held in the previous presentation. Other terms like inclusion, assimilation, tolerance, and other. However, tolerance has negative connotations, because when you tolerate someone, it's like you're not accepting fully, but you're sort of with reservations, accepting with reservations. Assimilation, I don't like, because the person would lose himself or herself, but I tend to go for the term of integration.
inclusion is more used in literature for persons with disability and persons with certain conditions. So I tend to go for the integration, and in literature, when it comes to migrants, integration is the most term commonly used. Inclusion is used as well, but not as much as integration. There are the other two indicators. When they are socially connected with members of the host community and with relevant services and functions of the state. So remaining in the same bubble, that is not a good sign of integration. If they remain like in a ghetto, staying with the same group in another country, but if they are socially connected, mixing up with residents of the host country, then that is another sign of integration. And the last indicator, according to Agar and Strang, is when they acquire sufficient linguistic competence and cultural knowledge. Living in a country, it's important to familiarize yourself with the cultural aspect of that country. For example, in Malta, in summer, we celebrate feasts, village feasts, and we use fireworks to celebrate the feasts. People coming from war, when they hear the noise of the fireworks, some of them, they get flashbacks of the time of the war in their country. So it's important for them to explain that this is not the war, but we are celebrating. And the noise of the fireworks is not a sign of war, but a sign of festive, we're celebrating. Another aspect is a sense of security and stability. Without that, we cannot say that the migrants has reached a state of integration. They need some form of security and stability. And these, they can be shared, they can be reached through a decent wage, salary, housing, decent housing, education, and all the other stuff that other citizens have access to. Multiple domains. When we say multiple domains, what are the domains of integration? To be integrated, what is necessary for integration? And we have the means and markers: employment, housing, education, access to health services. Those are the means and the markers, what is necessary. Facilitators, what facilitates integration: language and cultural knowledge, safety and stability. Social connections, bridges, bonds and links with host country inhabitants. And foundations, rights and citizenship. They have the right and aware of their rights and the citizenship. A research study that I carried out in Malta with Sheffield University, UK, I interviewed 6 African students of the Malta College of Art, Science and Technology with an asylum background. The research study, the sample included participants hailing from Eritrea, Ethiopia, Somalia, Sudan, and Zimbabwe. The research study, the interviews focused on the participants' past, pre-migration, in their childhood, in their home country, present, transmigration, and future post-migration. In the research study, I also did 2 focus groups, one as an introductory session with the participants, and another one with lecturers who have experience with migrant students. The research study built qualitatively upon the experiences and perspectives of migrant students. An analytical framework was applied to help identify themes from the participants' personal narrations. In fact, I used thematic analysis
to elicit the main themes that came out from the interviews and the focus groups. The interview teams, understanding the participants. Here we have the past, and the past focused on the country context, childhood, family, political instability, conflicts and loss, and fleeing from country of origin. Also related to past is home country and migration journey, the journey, character, memories, motivation, support, hatred, and reflections. The interview teams understanding the participants, the present. The present we have the detention, because in Malta we had, now it's no longer in place, but when they used to arrive, they used to be detained in a detention center. It's very similar to a prison. Insecurity, physical, housing, financial, information and support, education, health, employment. That is what they experienced, insecurity, and responses. Some of them, they respond through willpower and resiliency, determination to achieve qualifications, through spirituality, etc. The interview teams, understanding the participants' future, hopes and capabilities, aspirations, what are their aims and attitudes, challenges, difficulties in general and at college. I'm sorry, I need to change the presentation because there's something wrong. Let me open the right version because there's some misunderstanding here. Okay, I'm going to change it soon. John, something happened with the presentation? Yes, I need to find another version because there's something wrong with it. PowerPoint, let me, Okay. it will soon be. Okay. Kā mēs redzam, šodien mums nedaudz tehniskās lietas un visas citas, bet tāda ir dzīve. Tehnikai nepavēlēsi un dažām citām lietām, bet es ceru, ka mēs līdz atgriezīsimies. Atgādinu par iespēju visiem rakstīt komentārus vai jautājumus čatā, un es ceru, ka mēs drīz būsim atpakaļ pie prezentācijas. Okay. I know where to go. We can share a presentation. Can you please? side. I think it would be easier. Can you please share the presentation that I sent you? Now you can see the slide, which is 21st slide in your presentation. Būtu jauki, ja to varētu varbūt uzlikt uz pilnā ekrāna un tad attiecīgi arī Džons redzētu un varētu komentēt. Yes, can you share it?
Okay. Okay. Hello, can you hear me? Yes, we can hear you and you can continue. I can continue? Yes. Can we go back? Can we go back to the previous slides? Okay, all right. Next slide, please. Participant 3. Okay, now what we're going to do is, I have some snippets from what the participant said. Participant 3, regarding childhood, said, I was playing football with my friends and suddenly there was an accident with the goalkeeper. A car crashed in him. The car driver was drunk or something. He gets us in trouble. He captured us, and with the corruption, he was linked with the police. We were driven to the police station and were beaten there and facing so much harshness, and we even regret our time to be there. So this is the experience of one of the migrants that I interviewed, something that he remembered from his childhood. Next slide, please. Next slide. Conflict and loss. Okay. Yes, my father was supporting the opposition, and that was the problem. He was attacked, just attacked. They knew he was a key member of the opposition. They wanted to finish him. It was in a rally, and on their return, they met them on their way. They beat you up until you die and leave you. The time they stop you cannot do anything. You will be vomiting blood. By the time you are taken to hospital, it will be too late. Yes, I was there. This, the participant, he witnessed the murder of his father. So these are experiences of migrants who left their country and came to Malta. Next slide, please. The journey. You know that when they cross from North Africa to Southern Europe, it's so dangerous. They risk their life. In fact, a number of them, they do lose their life. In the water, they die because of harsh weather or waves, and they get lost in the sea. So they risk a lot. Everything is so dangerous. The desert, because they cross the desert, is dangerous. And even the sea is dangerous. Maybe the sea is more dangerous because when we're crossing the desert, I did not face any challenges. The only challenge that we faced was initially when we were crossing. We were attacked by robbers whilst crossing. They took everything, all our documents. They took everything, all money. So they end up with nothing on them. So this is another harsh experience that they went through. Next slide, please. This is the reflection of a participant. If I had to relive my past, I will never leave my country, even though with those so much problems. Yes, I regret that I left my country, because even though now I am studying and I'm improving myself and my life is a better one, I miss my country. I miss a piece of me. How can I say something of me is still there? And here we have a reflection of one of the migrants who is missing his country and the life that he, in spite of the problems and difficulties.
And this was shared by not only one of the participants, but even some of the others. They said that their country, and they dream that one day they will go back to their country. Others, they say, no, it's a closed chapter. Now I'm a European and I would like to live like all the Europeans. Next slide, please. Okay, this we've already did it, the interview teams, the present. Now we're going to go through the present, the detention, the insecurity, and the responses. Next slide. Describing the detention. They kept about 3,300 people sleeping on top and under in bunk beds. You know, in beds, one top and one under. Space between one bunk bed and another is just half a meter. No privacy at all. They put pregnant women, children, wife and husband all in the same way. No personal belongings, just 2 or 3 sets of clothes. No lockers to put any belongings. Sometimes around 300 people would be watching one TV. They were always fighting for the TV. As you can see, life at the detention center is not pleasant at all. In fact, participant 3, next slide, please. Participant 3 said that the experience at the detention is very bad. The first time I was detained, what did I do wrong to be treated that way? I didn't know the mistake I did just because I was sick or because of the required help or because I left from a war country to a safe place. It required me to go through all this process, or is it a normal process that the country does it for everyone? Am I a criminal? I committed something wrong. What was the cause? That was the narration of participant 3. Now we have participant 4, who said that during detention, I attended some lessons, read some books, and used to sleep until 11, eat, shower, brush my teeth, clean my area, and go to the living area. They were always telling me to translate. I helped in what they wanted with the security, translating their stories. At 4 o'clock, they used to organize football, then shower, watch football, and play Monopoly. So their life, what they dreamed for, and all the sacrifices they did, they used to end up detained with this. It was an anticlimax for them. Next slide. And this is a quote from Olson. The just word exists for those who have these 4 basic needs satisfied. The physiological need, food, shelter, safety, love and belonging, and esteem. For most people in the world, the just word is invisible. It's not for them. It's ideal and abstraction. Without seeing and feeling access to economic and social opportunity, the said opportunity doesn't exist. And a good number of migrants are going through this experience of an invisible, ideal world. Next slide, please. Insecurity. Regular employment with regular income facilitate the move from open centers into the community. Difficulties in finding regular work, paid work, and decent salary, not short-term work, often under exploitative conditions that is generally offered to migrants. In fact, very common in Malta is that migrants, they employ them in the construction industry and pay them very, very low. And unfortunately, some of them, they end up in accidents because they wouldn't be trained to do the job. And unfortunately, some of them, they even lose their lives on the workplace
because of accidents, because they don't take the necessary precautions of health and safety. They are exploited, not well paid, but for them, they need money to live and some of them to send back home, so they do any kind of job. Difficulties with recognizing qualifications and skills obtained from their home country. This reminds me of a case that we had in Malta some months ago, where we had a cleaner in our national hospital, and who was working in the operating theater, cleaning the operating theater, and he was following a discussion that was taking place between two neurosurgeons. And he whispered just very, very slowly a technical term, like he included himself in the discussion, and they were surprised. The cleaner was contributing to the discussion, and then they asked him, and he told them that he was a neurosurgeon back in his country, and now in Malta, at that time, he was a cleaner. Why? Because it's very difficult to recognize the qualifications and the experiences they had obtained and the skills they had acquired in their home country. As we've already said in one of the testimonials, certificates, most of them are taken from them when they're in the desert. So they won't have any evidence that they are qualified in a specific area. So some of them, they have to start from the very beginning in spite of their experience and qualifications. Next slide, please. Regarding housing, participant 2 said, then I rented a place for €150 a month. Maybe you say €150 is not much, true, but for a migrant with no income, it's a lot. After some time, I rented a room somewhere else for €200 a month. After 4 months, I got out from where I used to live because I didn't pay for 1 month. All the money I had saved finished. I packed my clothes in a bag and asked him, the owner, if he can keep it for me until I find a place where to live, and he kept it for me. I slept out one night near Amcast in the garden of the mosque. I met a friend on a bus stop. He was staying with his family in one room. The following night, I slept in his garden and came to school asking for help. How can a student study, follow a course, without having the basic needs, without having a place where to live? Next slide, please. Employment. I started doing some casual work for 3 months. Then I got a job for a cleaner at a hotel. I was happy at the hotel. They helped me. You need to search again for the job with the performance in your school, certificates and qualifications. Getting a job related to what you will be studying helps you to better understand your lessons, and it can also motivate you to progress to higher levels in your studies. This participant, he started working full-time as a cleaner, but then he told the hotel administration that he was going to start a course at Amcast, and they offered him a part-time job in the evenings and weekends. So he was studying full-time here, and in the evenings and weekends work in a hotel. And he was very grateful for them, the fact that they offered him this opportunity to continue with his work. Next slide. The benefits of apprenticeships and work placements. This is the same participant that worked in a hotel as a cleaner. After all, I have already achieved, and what I am today, I am a migrant, and I have an office job here in Malta. I am working in the office and not working as a cleaner anymore.
They treat me like a family. The way they treat me is more than enough. Why? Because the apprenticeship experience introduced him to jobs linked with their studies, with the study that they'll be doing, monitored by supervisors to see that they are not exploited, that they are doing the job related to their studies, and eventually the employer, they experience migrants at the workplace, because unfortunately the idea is that migrants are criminals, that migrants they are lazy, they don't want to do anything, and it's not true. It's the idea there, but when they experience migrants themselves, they get used to them. They understand that they're not all the same, but they are different, and it's worth giving them the opportunity to study, to work, and to trust them. Next slide. Information and support, participant 2. I needed more information after the detention. I started going around asking anyone to get information, which way I need to apply for this school, and which way I can find a job. I had to get close to the Maltese community. I have been asking for information, people who have been long years in Malta. So he was referring to migrants. Migrants have been here in Malta for a number of years, and he was asking for support from them. Next slide, participant 6, friends. No Maltese friends, maybe only one, but the others, they just say hi. I was the only one with dark skin over there in her previous school. There was one girl, she used to sit next to me during the first break. During the second break, she used to sit with someone else. I used to be always alone. Then, after 3 weeks, I changed school. At the other school, it was nice because there were a lot of dark-skinned girls. So she wasn't singled out. There were others like her, and she felt more at ease, more at home in the second school. Next slide. Responses. What are the responses to these experiences? Participant 6. Since I came to Malta, I changed. Most of the time, I am very angry, reply quickly, and answer back. I can sense anger there. Participant 3 said, I think those problems changed my life. I used to be very intelligent, mature student. So this is the effect of the experience of fleeing from their country, the way they were treated in the desert, the sea experience, the crossing, the detention experience. Next slide. However, in spite of all those challenges and difficulties, they are very resilient. And I always tell our students that we should learn from their resiliency. Although I encountered so many difficulties, I didn't give up. Even at that time, I need something for a better future. That is why I continued and I managed. Yes, I managed. I improved and I am better than I was yesterday and before. Today, I am a bit better. I always take note of what I need to do to improve myself and to improve my mind. You need to struggle more than the Maltese. And this is the unfairness of it. They need to struggle more. It is harder for them than to the locals. Next slide, participant 1. This is an appeal from participant 1. Be courageous, determined and fearless, and try to fight forward. Never give up in high level that he's studying.
I failed 3 units. I am repeating the failed units. A lot of challenges. You cannot say you have it easily. Yes, my challenges, I am fighting hard and studying hard for my repeated units and try to seek another way, if I can, to progress to a higher level course in the next 2 years. So here we can see the determination of migrants. And then we have Maltese who, if they fail 1 unit, they give up and leave. Or even if they don't fail, they leave halfway through the course. Next slide. Participant 2. I have a life now, so I do not care about what happened. What happened had passed. I am working, I'm getting my certificates. Now I'm afraid of nothing. I do not care of what is going to happen, whatever they do. Let them do it. Succeeding is my issue. But what am I doing through this? Through is, I cannot describe it. Migrants are suffering, and some of them are very strong, and they do not tell, but they are all suffering financially, mentally. They need a lot of even psychological support. I think this is an appeal of participant 2 to the inhabitants of the Maltese and other countries to be more compassionate with migrants, because we know that racism still exists, and listen to their stories. When we listen to their stories, when we get to know them, it is different. Next slide. Participant 3. If I try, and this is what worries me. If I try and try, sometimes you will give up. Not because you want to give up, but because something really stops you. I'm afraid I will end up like that, trying to finish it, but I do not know about next year. And this is the result when someone keeps on finding closed doors in front of him or her. If they keep on finding challenges and nothing that rewards them, they will end up giving up. And giving up means ending up with mental health problems, with depression. The statement there, however, projecting themselves as strong and resilient, migrant students may be risking giving up when faced with multiple adverse circumstances that may lead them to a depressive state. There's a fine line, a very fine line between a strong and resilient person and someone who gives up. Because if they keep on facing challenges and problems, the energy will disappear and they will end up with health problems, with depressive state. Next slide, please. Okay, this is the last part, the future, where there's hopes and capabilities, and the prospects, the aspirations. And the first one, next slide, please, is education. I strongly believe that education can be the key in life. The participants all value education and see it as a solution to their problems. As educators, we need to help individuals escape from artificial or unnecessary constraints on their aspirations or options. We must assist migrants in the process to achieve their educational aspirations and experience the achievement and success of their dreams, and celebrate each and every success milestone that they achieve. I remember when I was interviewing one of the participants, he told me, I had the graduation last week. I was there, but my parents weren't there. I was supposed to be happy, but with whom should I celebrate? With whom should I celebrate the achievement that I did?
that I acquired. So we need to assess them. Next one, please. Unfortunately, discrimination is still present, in spite that it's illegal, but it is still there. Being foreigners with some form of differences can easily lead to discriminatory actions. Some people are racist. They do not like to mix, but actually they are not racist. This is what a student said. They do not have relationships with foreigners, so they don't have direct experience with migrants or other students. The problem is the lack of mixing with foreign students. I'm hoping that gradually life on campus is becoming more multicultural and the mixing is taking place. We haven't arrived yet. It's a long way, but we started the process. Next slide. An important service is that of career guidance. Career guidance and counseling services have the potential to make a positive contribution to the social justice agenda. Through their impact will depend largely on their ability to change practice in response to the particular challenges posed by migrants. So assisting migrants in choosing the right course, in embark on the right program, in finding the right employment would be a step in the right direction of integration. Next one. The integration of migrant students. These are some points of that would lead to integration in education, obviously. The provision of information on educational systems and support. We had a student who had A levels, and he came here at MCAST and he started from level 1. And then he came back, he said, but this is too easy for me. I have A levels. He didn't tell us that he has A levels. So then we did a test to assess his abilities, and he was placed at level 4. The use of translanguaging, particularly when students, they don't have the knowledge of the Maltese and English languages in case of our country. Let them use their own language, use it with their friends, and then their friends translate. The job training experiences, I've already explained this, that apprenticeship and work placements can help a lot. Training on the language of the host country. It's important to provide them with lessons of the host country language if they want to feel integrated. Recognition and accreditation of prior learning. If they are claiming that they are qualified in a specific area, you can do a test to assess whether it's true or not, but it's important to acknowledge what they know. The provision of basic needs, if they lack food, if they lack clothes, if they lack shelter, it's useless providing them with brilliant lessons without having the basic needs. Sports activities to integrate, to mix with other students, extracurricular activities, social events, these all break the barriers between us and them. The sports, the extracurricular activities, they all contribute towards integration with migrants. Next slide, please. Multicultural schools and colleges. Schools and colleges must provide a multicultural infused curriculum that promotes integration and cultural intelligence, which facilitate the learner's capability to function and manage effectively in culturally diverse situations and settings. Hooks calls for training sites where educators have the opportunity to express those concerns while also learning to create ways to approach the multicultural classrooms and curriculum. It's important to support the lecturers. It's useless
saying that we need to support migrants without providing support to lecturers and involve them in CPD sessions, continuous professional development sessions, on how to deal with migrants. Next slide, please. Social justice. The roots of structural oppression are embedded in unquestioned norms, habits, and symbols, and the assumptions underlying institutional rules, and the collective consequences of following those rules. Overcoming injustice means dismantling institutional obstacles that prevent some people from participating on par with others as full partners in social interaction. So it's important to avoid to diminish completely the structural oppression, the norms, the habits that does not promote integration. Last slide, please. Conclusion. Giving a voice to migrant students to express their thoughts and feelings, as well as to share their ideas on education and integration, is a key expression of social justice. Next slide. Thank you for your attention. I don't know if there's any comments or questions. Yes, thank you very much, Professor Bartolo. Now I will switch to Latvian, so maybe you can switch for translation. Jā, liels paldies Maltas profesoram par ieskatu izglītības jautājumā, un patiesībā tas ieskats bija daudz dziļāks, un ja man laikam būtu jāapkopo tas viss vienā teikumā, es teiktu, ka izglītība ir dzīves atslēga, drošības un stabilitātes atslēga un pamats šai te sajūtai. Un, manuprāt, arī ļoti lieliski tika parādīts, cik būtiski ir migrantu kopienās mācību procesu sasaistīt ar šo te praktiskā darba procesu un vajadzībām. Un vēl viena lieta, kas parādījās šajās intervijās vai studentu, migrantu kopienu pārstāvju paustajās atziņās, ir tas, ka mēs ļoti bieži uz migrantu skatāmies kā uz kopienas locekli, nevis kā uz individu, ar viņa zināšanām, ar viņa spējām, ar viņa prasmēm, ar to, ko šis cilvēks var iedot mums kā kopienai, mums kā sabiedrībai, mums kā valstī. Un tas ir viens no jautājumiem, kur iespējams mums ir jāmaina šis te savs fokus un šī te sava uzmanība. Izmantojot savu varu un savas privilēģijas, ka es vadu šo te pasākumu, es teikšu, ka atstāsim varbūt iespēju uzdot jautājumus profesoram pēc mūsu pēdējā lektora, un ņemot vērā, ka tehnisko problēmu dēļ mēs esam nedaudz aizkavējušies, bet neliela pauze, lai izveidinātu galvu vai izlocītu kājas, mums ir nepieciešamas. Es došu mums 5 minūtes pauzei, tātad pulkstens ir 12 un 11 minūtes, atgriezīsimies 12:16, lai turpinātu ar ļoti nozīmīgu un ļoti svarīgu tēmu, kas ir saistīta ar cilvēku tirdzniecību un migrācijas kontekstu. Aicinu jūs neatslēgties no Zooma, palikt Zoomā, bet tātad tiekamies pēc 5 minūtēm.
start with some introduction. Okay. Mēs esam atpakaļ. Man ir patiesi prieks, ka mūsu skaits pēc pauzes nav samazinājies. Sveicu jūs visas atpakaļ. Un, jā, pēdējo gadu laikā Latvijā pieaudzis cilvēku tirdzniecības upuru skaits, kā arī ir radušās jaunas cilvēku tirdzniecības formas, par kurām varbūt tās mēs iepriekš neesam domājuši, zinājuši, un kuras arī nav tik viegli pamanīt un atpazīt. Un visizplatītākā cilvēku tirdzniecības forma Latvijā ir darba spēkā eksploatācija, un būtiski ka par šiem darba spēka eksploatācijas upuriem kļūst ne tikai latvieši, kas iespējams dzīvo ārvalstīs un par ko mēs biežāk dzirdam, bet kļūst arī iebraucēji, kas dzīvo un strādā Latvijā. Un situācijā, kad pie mums ierodas aizvien vairāk Ukrainas valstspiederīgie, šī darba spēka eksploatācija un cilvēku tirdzniecības gadījumi var radīt vēl lielākus riskus un arī iespējamību, ka tādi notiek. Tāpēc līdzīgi kā citās valstīs, arī mums Latvijā ir būtiski stiprināt gan atbildīgo iestāžu un nevalstisko organizāciju kapacitāti, gan arī veicināt šo te drošo procedūru, kas ir skaidra iebraucējiem, gan arī īstenot dažādus pasākumus cilvēku tirdzniecības atklāšanai. Un salīdzinot ar Latviju, Ukrainas civiliedzīvotāju skaits Polijā ir daudz reizes lielāks, un cik liela iespēja iebraucējiem, tai skaitā no kara bēgošajiem Ukraiņiem, ir kļūt par cilvēku tirdzniecības upuriem, kam ir svarīgi pievērst uzmanību, lai iespējamos pārkāpumus mēs pamanītu saulaicīgi. Par to es lūkšu pastāstīt Varšavas Universitātes cilvēku tirdzniecības studiju centra profesoram Zbigņevam Lasočekam. Zbigņevs Lasočeks ir tiesību un kriminoloģijas profesors, Varšavas Universitātes politikas zinātņu un starptautisko studiju fakultātes cilvēku tirdzniecības pētniecības centra vadītājs. Viņš ir eksperts kriminoloģijā, cilvēku tirdzniecībā un piespiedu darbā, kā arī citos ļoti būtiskos jautājumos. Tāpat profesors ir vairāku starptautisko pētījumu projektu vadītājs, dažādu starptautisko organizāciju eksperts un vairāk kā 110 rakstu un grāmatu autors kriminoloģijā un cilvēktiesību jautājumos. Lūdzu, profesori, vārds jums. Okay, thank you. Thank you very much, Chair. First of all, I would like to thank organizers for this very kind invitation. I'm really honored that I can talk to such a group of eminent experts from Latvia. Just one sentence: in the second half of 90s, I spent quite a time in Latvia. Majority of you will not remember the Fare Tasis program. And I was leading the office in Warsaw, and one of the countries covered by our office was Latvia. So I traveled to Riga and Latvia many times, but that was ancient time for majority of you. So thanking for this opportunity. Let's go to the presentation. I was asked to shorten a little bit what I'm to say, to give some time for questions. So let's move. And I will present you first a motto of my presentation. That's the picture of Polish-Belarusian border. And you can easily, the lack of balance between the state and refugees. This shows the dramatic situation and unhuman behavior of Polish government and the Polish border guards, which they treat the way you see the way how they treat those who are fleeing from war. Another picture, which you may be aware of, that's the way how these people try to get rid of the fence and get into Poland. And
we have to say clearly, they have right to do that because they are in a position to apply for refugee status, but they are not allowed to do that in Poland. But since you are mentioning Ukraine and war in Ukraine and an invasion of Russia over Ukraine, these figures I treat as a memento for 21st century. These are the figures which some of you mentioned. Up until now, we have almost 8 million people fleeing war and coming to Poland, of which almost 6 million people returned to Ukraine. But still, we have almost 2 million of those who either stayed in Poland or went to some other countries, including your country, and this was mentioned at the early stage of the conference. Daily, we have around 20,000 Ukrainians crossing the border. So these two elements are, on one hand, a motto of what I want to say, and on the other hand, it's kind of a memento for what has happened. And we may also ask the question, what's wrong with Europe? What's wrong with all of us that this situation is still on? That Europe does nothing to stop this barbaric war. But this is pure politics. The only thing we can do is to mention that and to express our lack of acceptance, which I publicly do many times, including this situation. There are also such pictures as the same officers or the same agency do exactly what you see at the picture. And it's the same law enforcement agency, border guards. They are supporting, they are very helpful, they are very friendly. Here you have medical services being very supportive for Ukrainians. And there is distance at 200 kilometers between Belarusian border and Ukrainian border. It's the same country and the same border, but two different countries, two different situations. This sends to all of us, those interested in human rights, very clear picture, very clear signal that something is wrong in our attitude to migration, migrants, foreigners, strangers, and refugees. So that was just to make sure that we are on the same page in terms of cultural and legal standards. A little bit about terminology. I was asked to provide you with very basic terms. The first term is migration. Since you can, I understand that you have these presentation also available in Latvian, is that right? Now it will be available in English. Oh, okay, because I was asked to send this presentation and my understanding was that it will be translated into Latvian for you to read. Oh, okay. It's for interpreters. Oh, okay, I see it, clear. Then the very simple definition of migration is the situation when people leave one place and go to cross the border or borders, they go to another country where they want to stay temporarily or for good. And it really doesn't matter what is the reason. It is said that majority of those who migrate are those who want to a little bit strengthen their capacity to develop better life. So they want to make something good for them or for their families. Refugee, unlike migrant, is a person who is forced to leave the country. And it was said again at the beginning, so there is no need to repeat. But what is important that refugees are those who are first forced to leave their country
because they want to avoid a danger, war, persecution, or even natural disasters. So if somebody is escaping from flood, is also considered to be refugee, not a migrant. And then the refugee, when he or she is trying to cross the border, must be in a position to explain to the law enforcement at this other part of the border, at the other side of the border, what is the reason why she or he is escaping? What is the reasoning for this move? With migration, situation is different, and the country receiving country should give opportunity to review the case. But what pushback means, the thing which Polish government is using against these people escaping from Iraq, Afghanistan, Syria, and so on. The pushback is pushing back people without giving them opportunity to ask for refuge. Another term we have to be aware of is slavery, because we will be talking about the links between migration and slavery. Clearly, slavery means that I own another person. I own this pencil or this pen, and it is mine. And the same is with another person. This person is mine. That's the slavery. And human being as a pencil, like a pencil, is a subject of property, of legal regulations. And slavery means taking control over another person to the extent of enslavement. If there is anything unclear, I will be very happy to answer all your questions you might have at the end of the presentation. This definition of slavery, which is very much related to the ownership, comes from International Convention of 1926. It's International Convention on Slavery. So it's very old definition. I will show you in a second, I will show you a little bit newer definition, which is definition of human trafficking, but it's in fact is the same situation. But human trafficking is modern form of this sort of old-fashioned slavery. Human trafficking. Human trafficking is a crime in which, unlike in many other crimes, one person takes control over another person, but situation of control is very common in modern society. Our moderator has control over us participants because she can easily mute our microphones. And so this is mean of control. So she has control over us. But in human trafficking, the control is meant to leave dependence, to take my dependence. When I'm not happy with what moderator does, I can easily escape and I go home and it's fine. In human trafficking, the control is meant to take my dependence, my independence, and make me dependent. And as we say, to enslave me. This is how human trafficking is hooked up to slavery. And why our moderator does not want to exploit me. To some extent, she wants to do that, but
I'm fine with that. But the purpose of this conference is not to exploit me in a sense, because I agreed. But the thing is, in human trafficking, I take over another person, control over another person. I take the independence of this person to exploit him or her. That's the very short, very simple definition of human trafficking. There is also legal definition of human trafficking, which I will show you in a second. But before we do that, let's make a little bit wider picture of what we mean when we say human trafficking. From the legal point of view, human trafficking is a crime. As we say, in some countries, it's even serious crime called felony. So there is no country actually around the world where there is no legislation against human trafficking. So it's commonly declared as a crime. But to say that human trafficking is a crime is not enough. Human trafficking is also a violation of human rights. Unlike any other crimes, if your wallet got stolen and you go to the police and you say, my wallet got stolen, and the police say, so what? It's not my problem because I cannot find the perpetrator. I mean, maybe you lost this wallet, he says. And what we can do? Nothing. And you may say, I'm victim of violation of human rights. They will simply laugh. Human trafficking is different. Victim of human trafficking, person forced to be a prostitute, person forced to work, is a victim of violation of very serious rights, including right to freedom, life, health, and so on and so forth. The third perspective is culture and civilization. It's a shame. Like for Europe, the war in Ukraine is a shame, and will be ashamed for ages because of this war, and that Europe does nothing. Sending arms is nothing because people are dying. So it is a shame that we reach the moment when human trafficking exists around the globe. And finally, what is most interesting for us, human trafficking is sort of a negative dimension of migration, because victims of human trafficking are in vast majority are foreigners, are migrants. Why is that? We will probably come back to that, but in general, migrants are victims of human trafficking because they are weak, because they are vulnerable, as we say, because they are deprived of many rights, because they lost their countries, because they don't speak English, they don't their language, they don't know the law, and so on and so forth. We can continue endlessly. To understand human trafficking and situation of victims, we use two interesting phenomena. One is called 3 Ps. 3 Ps means prosecution, prevention, and protection, which means that our obligations towards the victims are, first, we have to prosecute perpetrators, and state cannot say, this is, you better watch your wallet, I'm not interested in your wallet because how can I find perpetrator? In human trafficking is different. State has prosecute perpetrators. The state should prevent human trafficking to happen. And finally, state should protect victims, potential victims, and do whatever is possible. For example, disseminating information, informing about the risks not to be victims. But all of a sudden it appears that 3 Ps is not enough. Then there is 4 Ps, partnership, because it appeared that these 3 is not sufficient, because partnership, actually, then working together
state, with civil society, with media, with the international community, with destination country, with country of origin. All these partners, stakeholders, should work together, because human trafficking is not stealing the wallet, is not stealing the bike, is not car crash. It is very serious crime and very serious violation of human rights. Then we have term of vulnerable group. Migrants are very vulnerable because they are socially weak. Term of victim and smuggling. Maybe if I'm lucky, maybe I will reach the point when I will show you difference between human trafficking and smuggling, but it's unlikely because time is running. The thing, very important element is to see what is the scale of the problem, like the scale of migration to Poland from Ukraine. There are several attempts to estimate how many slaves are around the globe in different times. The first was 2012, 21 million. Next, British criminologist, 27 million. Global Slavery Index 2018, 40 million people. And the newest global estimate Alliance, done by Alliance, is 50 million people around the globe are slaves. It's much more than population of Poland. It's population of biggest countries in Europe. But when we compare this to number of victims identified where perpetrators were prosecuted, you can see the figure. It's 100,000 victims. So you can compare 50 million and 100. Europe looks even worse, because according to Eurostat, in Europe, we identify around 10,000 victims, which is peanut, is drop, is nothing. That's why I say that human trafficking is a shame of our civilization, that we cannot do more to identify victims and help them. Out of this 50 million people, as you can see, 28 million are people who are forced to work. It is called forced labor. But it may be surprising for you that 22 million people are forced to marriage, not necessarily young girl marrying old men, but also young people who are forced to marriage for different reasons, to finish the conflict, to avoid bondage, debt, and so on and so forth. Many reasons, but it is said that around 20 million people are in the situation of forced marriage, which is also considered the form of slavery. Majority of victims of human trafficking nowadays are women and girls. When we look at these 20 million victims of forced labor, you can see that vast majority of them are exploited in private economy. So our business is exploiting victims of human trafficking, slavery, modern slavery. But also states like North Korea, Russia, and other countries, Iran or other countries, where work or labor is also imposed by the state, by the government. And finally, we have estimation that 6 million people around the globe are forced to serve other in sexual business. So what we call sexual exploitation. Then, what is human trafficking? As you can see, I assume that you have your own definition. Poland has our own definition. So I will not compare this, but I will go to
very important document, which is one of the international covenants, where the definition is declared, and that was done in 2000, in year 2000. This definition is very long. Don't worry about that. You don't need to read that, because I will try to explain this definition in details. And to understand the definition of human trafficking, you have to be aware of three elements: actions, means, or sometimes called methods, and purposes. What is actions? Actions is everything what we do to recruit victim, to receive victim. So we can recruit. If we recruit, we have to transport this victim from, I don't know, from Vietnam to Latvia, or from Moldova to Latvia. And we have to transfer her through several countries. We have to harbor this victim somewhere. We have to feed this victim somewhere. And also we have to receive this victim, give apartment. So all these activities are considered to be human trafficking. Even if you claim that I only transferred this person, I was not aware that he was a victim. No. If this person is victim of human trafficking, you also responsible for human trafficking. Means are all these actions which we undertake to make the victim vulnerable, to make her dependent, to make her obeying the rules which we set. The main tool is force, is coercion, but it could also be fraud, it could be deception, it could be abuse of power, which we have over the person. Again, moderator of this conference cannot abuse a power which was given to her to exploit us, as we said already. So these are the means which we use to make the person obey the rules by the criminals. And finally, there are purposes. Purpose, which means why we do all these, what is the reasoning. And as you can see, that could be a prostitution or sexual exploitation, that could be forced work, that would be forced begging. I don't know whether Riga sees children or people begging on the streets, different forms of servitude. And finally, something what is very much related to progress in medicine, which is removal of organs for transplantation. So all these are forms of purposes of human trafficking. Very special situation refers to child. When the child is a victim of human trafficking, it might be interesting for all of you who are social workers. If you see the victim of human trafficking who is a child, you don't need to check whether over this child, these means of force, coercion, fraud were used, because we think that children are dependent, they trust us, and we don't need to use special tools to make them be obeying the rules and be dependent. They are dependent by themselves. And again, for maybe you know that very well, but just to say that according to international law, a child is a person under the age of 18. No matter what, under 18 is a child, which is in conflict with many local legislations, because we say that age of sexual consent is, say, either 15 or 16. The age of criminal responsibility or liability is 16 or 17. Doesn't matter. In terms of human trafficking, whoever is younger than 18 is considered to be as a child of, and then the responsibility is, the responsibility of perpetrators is set accordingly. When we look at the
phenomenology of human trafficking. And this slide shows first the way when we start the process recruiting, then we transport, we use coercion or any other means to make this person vulnerable, or we use the bondage, and then we exploit this person. So you see that the crossing of the border is at the relatively early stage of this process, of this procedure. But let's look at the smuggling of human beings. Smuggling of human beings is the situation when you have a business of two people. One is offering services to transfer somebody to another country, and the second person is agreeing and paying for this service. The definition, which you can see on the screen, says that this entry into the country is illegal, which is obvious. But what is important is the business between the person who is smuggling and the person who is being smuggled. And this smuggling is absolutely against the law of the country where the person is headed. And then when we now look at the phenomenology of smuggling of people, so again, we have recruitment, because there is recruitment. Recruiters go to poor countries and they say, I will offer you a good job in Europe, fine, but I don't have money for the tickets, no problem. I can give you some money, I can borrow you, I can help you, and then you will go to Europe, you will work there, and you will pay back this money to me. Okay, it looks very interesting. So we agreed. Then there is transportation. They take this person either to Moscow, to Minsk, to other countries, and then they try to cross the border, for example, Polish border or Latvian border. And when they cross the border, the relationship is ending. Look, when there is a border crossing, it's at the very end of the relation. Human trafficking starts when the border is crossed. The relationship starts because we take the passport of this person is illegally in the country, this person is forced to do something. So in fact, the relationship starts. Smuggling ends when the border is crossing, the relationship ends. So this is very clear situation. And human smuggling very often turns into human trafficking, because if I have a debt, I have to pay back, then I'm being offered a job and I work, I cannot pay back, so I'm in slavery. But not vice versa. Human trafficking never turns into human smuggling. As to victims, as I showed you at the very beginning, this pyramid shows how much do we know about victims. The yellow part is number of victims we are aware of, but the rest are the victims which we completely are not aware. Human trafficking is a global issue. It is absolutely universal. It exists everywhere. There is no single square meter of the globe where there is no human trafficking. But the geography is not even. Distribution of human trafficking is not even. These are the countries which are absolute negative leaders of human trafficking and modern slavery. When we look at the map, I would just show you that our part in this cake is around 500,000. I mean, Europe. It's quite a lot. Of course, absolute leader is South Asia, but still our bit is quite significant, as you can see from this map. When you look at the newest map of the prevalence of human trafficking around the globe, you see that
some of the countries are absolute leaders. I showed them already. But I'm running to the slide, which these are the directions. You can easily see that people migrate from poor countries to better off countries, which is obvious. It was mentioned already, so I don't waste my time for this. Human trafficking in Poland, I will probably skip that because I look at the clock and we don't have time. I just want to say that in Poland, we estimate that we have around 120,000 victims, while in Latvia, this is around 8,000 victims, the estimation. So probably I will stop here, following the order of our moderator, and then if there are questions, I will be very happy to answer. If there are other orders, I will follow, obviously. Okay. Thank you very much, Professor Lasočeks, for the very deep look into the meaning and the problematic of human trafficking. And maybe you can say some words about the human trafficking problemation in Poland. Mm-hmm. Okay. This table shows the very basic information. In second column, you see the percentage of slaves. There are countries like North Korea where their percentage is 4.3. Poland is 0.4. Latvia is 0.4 as well. But as I said, your bid is 8,000. This estimation for Poland had changed recently and is 120. This table also shows our populations and estimated prevalence of slaves in Latvia and in Poland. Recently, your coefficient is a little bigger than ours. It's 3.89. In Poland is 3.4. What are the links between migration and human trafficking? Poland is an EU member, which completely changed our situation because Poland became a very attractive country, like your country, like Latvia. Also, the moment when we entered the Schengen was made Poland very attractive because, in fact, Poland opened the gate for many European countries. For many years, Poland enjoyed economic stability, and it was quite an attractive place for workers from abroad. There was a crisis in 2015-16 when Poland was ashamed, and Poland ashamed ourselves. We ashamed ourselves by refusing acceptance of any refugees from the East. That was a deep crisis in Poland, but not for the government, obviously. Then we have Polish-Belarusian crisis, and then we have war in Ukraine, which is the newest element of the situation. Poland, you can see last year, we, being a very big country, we initiated only 20-something cases. Number of crimes conferred is around 35. It's nothing comparing to 1,200 of potential victims. Number of suspects around 20, number of victims around 20-something, less than 25. So this is very pessimistic picture of effectiveness of the government, law enforcement, and all those responsible for prosecution. Prosecution is first element of 3 Ps, which is prosecution, protection, and prevention. When we look at the number of victims identified by the police in last few years, it's dramatic situation.
in 2019 was almost 100. Last year is a little bit over 20 victims. But what is interesting from our point of view, from migration point of view, are the countries of origin identified by Border Guard last year. So you can see very exotic countries like Colombia, Venezuela, Philippines, even Congo. So Poland, as I said, is a very attractive country, and countries like Congo are the sign that Poland is also included into the vertical channel of migrants from Africa to North Europe. Normally, we were a transit country from the east to the west, but now there is new channel. As to victims identified by prosecutors, again, majority of them are Poles, but there is also Romania, Colombia, even Yemen, and Ukraine a little bit less. We have in Poland National Consulting and Intervention Center, which is run by 2 NGOs. The main task of this institution is to support victims or those who allegedly are victims of human trafficking. And according to data, majority of them who are forced or who are served by the National Consulting Center are foreigners, not Poles. And majority of them are women, not men. The question is, does combating slavery make any sense? Yes, it does, and I want to show you that on this information. When we look at the information about labor, child labor, wherever we look, there is a decrease. There is less people, like less children are forced to work, less girls are forced to serve men, and so on and so forth. So this is a little bit optimistic information. It shows that there is some hope, but I think much more has to be done. And I'm sure that your generation, because you are young people, much younger than myself, so you are the source of hope. And I believe that by this kind of conferences, you will get necessary knowledge to do that. Thank you very much. And if there are any questions or comments, I would appreciate that. Thank you. Okay. Thank you. Thank you very much for the presentation. And I will switch to Latvian. So maybe you can stop your sharing. Okay. Jā, liels paldies tiešām par šo te prezentāciju, un laikam atkal tie atslēgas vārdi, ko es saklausīju, ir izmeklēt, novērst, aizsargāt, sadarboties, lai šis ir tas pamats, lai mēs apzinātos un novērstu cilvēku tirdzniecības gadījumus. Varbūt kādam no klātesošajiem, mums ir 15 minūtes laika, ir jautājumi abiem mūsu viesiem, gan no Maltas, gan no Polijas par to, ko jūs dzirdējāt, vai varbūt kādas pārdomas par to, ko jūs dzirdējāt. Droši rakstiet čatā, celiet rociņu un paši arī varat uzdot šos jautājumus. Tā. Pagaidām neredzu. Aha, jā, Gunta. Daudz kur šeit pie mums runā par to, kā Ukraiņu sievietes ir kļuvušas par seksuālas eksploatācijas upuriem Polijā, un tas skaits dramatiski pieaug no šī kara sākuma, vai tiešām tā ir taisnība,
un ko valsts tad dara to tā novēršanai? Paldies! First, Sorry, we can't hear you, Professor. yes, okay. I don't know, I didn't do it myself, so it was probably automatic. Okay. First, it's very complicated matter. When war started, from the very beginning, we initiated initiative to inform women coming to Poland, to inform them and to warn them. Government at the very beginning did nothing. That was not the issue of the government at the very beginning. But after some time, law enforcement started to protect victims. But in many cases, it was a little bit too late because we have no idea what happened to many victims, many women who arrived to Poland and they were not well protected. They were received by people who were not authorized to do that. But in terms of number of cases confirmed, this number is not very high. That's one thing. And the second, we don't believe that the data provided by law enforcement is correct. I think that there might be some information which are not made public because it sends very negative signal to the international community. But what government does to protect, I would say, does either nothing or very little. But it doesn't mean that we don't do it. There is a lot of initiatives, there is a lot of actions, there is a lot of activities to protect women, to prevent, to inform them. I'm not prepared, but I would be very happy to show you our leaflets, which we produced, our center, which we distribute almost 1 million of them to women crossing the border, even more. We managed 2 or 3 times to take them to Lviv. I've been there, where we distributed these leaflets already in Lviv to those who were headed to Poland, to warn them, to distribute this information. So civil society, NGOs, academia, we all do a lot. But unfortunately, we are not supported by the state institutions. And there is no sort of public campaign saying we all are responsible for security of these people. The government does a lot to provide people supporting with money, with status, with documents and so on, but not necessarily in terms of security. Jā, thank you, paldies. Un ir vēl 2 jautājumi profesoram, un viens no tiem ir, vai jūs zināt, kāds ir tiesas spriedumu skaits saistībā ar cilvēku tirdzniecību, kuros piemērots reāls cietumsods? Un otrs jautājums ir, kāda ir Polijas prakse, piemērojot kriminālu atbildību par darba spēka eksploatāciju cilvēku tirdzniecības aspektā? It is around 300 cases, but it's very difficult to answer this question precisely because in some of the cases, people were charged with human trafficking and with other crimes. So we don't have I don't have clear answer because we have around 20 cases where there was only human trafficking, and we can say that these people were
charged for human trafficking and sentenced to prison. But vast majority are cases where there are other crimes, because human trafficking is a crime which is committed by organized crime groups. So they have many charges, but we have over 300 cases where human trafficking was one of the charges, and the sentence, the sanction was imprisonment. As to the second question, I don't understand. Can you repeat the question, because I might misunderstand the question? Jautājums ir par to, kāda ir Polijas prakse, piemērojot kriminālu atbildību par darba spēka eksploatāciju. Very good question, because in Poland, in our, as you saw it at the presentation, our definition is very similar to the Palermo, the one I showed you. In Poland, forced labor is one of the purposes of the exploitation. We don't have special crime of forced labor. We struggle for that. We argue, we try to convince the government that we desperately need a separate crime as forced labor. So the question, to answer the question, is this. Yes, we have difficulties to persuade, to introduce new crime of forced labor, and then that we have difficulties to sentence people for forced labor, because for many courts, it is almost impossible to see links between work and human trafficking. And some courts which are creative, they use the definition of human trafficking and they punish people for forced labor, but only indirectly through the definition of human trafficking. I don't know whether it answers the question, but I hope it does. Jā, paldies. Paldies. Vai ir vēl kāds jautājums? Man ir jautājums profesoram Bartolo attiecībā par izglītību, un jūs stāstījāt par šo te savas arī augstskolas pieredzi. Cik lielā mērā vietējie studenti ir iesaistīti aktivitātēs, lai veicinātu migrantu studentu iekļaušanos gan šajā te mācību iestādē, gan arī vietējā sabiedrībā? Hello. It depends. I believe that it depends on the school and the activities organized by the colleges. It doesn't come natural from students themselves to organize activities to show and to integrate non-Maltese citizens in the college community. But when activities are organized, they do participate, and it helps towards the process of integration. Something that we noticed, however, is that in primary schools, when they are young, the Maltese, they mingle, they play, they communicate with other students, and they do not discriminate. They do not leave out non-Maltese. Sometimes they even speak some words from their language. So the situation is changing. When the youngsters are experiencing other migrants from a very young age, there aren't any barriers. The barriers are present with the older students and even the older generation. We're seeing a drift, a change in the approach towards migrants in our society. Thank you very much. Paldies. Vai ir vēl kādi jautājumi vai komentāri? Jo čatā es neredzu vairs neko, un pagaidām arī neredzu, ka kādam būtu rociņa. Un patiesībā, ja mēs skatāmies uz laiku, tad ir pienācis laiks mums arī beigt. Un es gribu teikt jums visiem ļoti lielu paldies par
būšanu šodien kopā, par aktīvo dalību konferencē. Es gribu pateikt īpašu paldies mūsu šīs dienas lektoriem Intai Mieriņai no Latvijas, Džonam Bartolo no Maltas un Zbigņevam Lasočekam no Polijas. Un vēl īpašāku paldies es gribu pateikt mūsu šīs dienas tulkiem, jo bez jums saziņa un izpratne šodien būtu daudz sarežģītāk. Paldies jums visiem, un svētdien ir pirmā adventa, tas ir cerību, mīlestības un gaidīšanas laiks, un es domāju, ka šogad mēs adventas laiku un savas cerības un visas domas sūtīsim Ukrainai un sūtīsim tiem cilvēkiem, kas šobrīd cīnās par to, lai mēs visi atrastos drošībā un būtu pasargāti. Paldies jums par šodienu un uz tikšanos kādā citā reizē. Paldies!